有请中国国际战略学会副会长杜农一先生主持专题演讲。May I invite Du Nongyi, Vice Chairman of China Institute for International Strategic Studies, to preside over the special speech. 各位来宾、女士们、先生们，大家上午好。根据论坛安排，现在有请外交部陈晓东副部长做专题演讲，大家欢迎。尊敬的老挝副总理兼国防部长张沙蒙赞雅纳上将，尊敬的缅甸副总理兼国防部长丁昂山上将，各位部长、各位将军，尊敬的中国人民解放军军事科学院副政委杨孝祥中将，尊敬的中共中央军事国际合作办公室副主任姚琴上将，各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家上午好！很高兴在金秋时节与各位嘉宾相聚北京香山论坛。大家知道，2022年，习近平主席着眼全人类的前途命运和安危福祉，郑重提出全球安全倡议，强调人类是不可分割的安全共同体，主张走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。倡议提出以来，得到国际社会的广泛欢迎和积极的响应。就在上周，中非合作论坛北京峰会就中非携手落实全球安全倡议达成重要共识。习近平主席宣布，中方将同非洲开展安全共筑伙伴行动，建立落实全球安全倡议伙伴关系，打造倡议合作的示范区。峰会期间还专题举行和平安全高级别会议，中非领导人就深化和安领域合作深入沟通交流，达成了广泛的共识。中非和平安全合作在倡议的指引下取得里程碑式的成果，正是中国同国际社会一道推动构建普遍安全的人类命运共同体的生动的写照。各位朋友，中方始终秉持开放包容、相互尊重、共建共享、合作共赢的原则，真诚欢迎所有真心维护世界和平与发展的伙伴加入倡议，协力应对各类传统与非传统的安全挑战。今年7月，中方发布首份全球安全倡议落实进展报告，全面系统梳理了倡议20个重点合作方向取得的实打实、沉甸甸的成果。这些成果充分表明，倡议正从中国倡议扩大为国际共识，从美好愿景转化为丰富的实践，对维护世界和平安宁、促进人类共同安全的价值作用进一步的凸显，一是为人类社会走出安全困境、迈上平安坦途提供指南针。当前，人类社会正在经历多重安全风险挑战，追求绝对安全、独享安全的过时观念，不仅未能解决问题，反而加剧事件动荡。全球安全倡议回应国际社会维护世界和平、防止冲突战争的迫切需求，倡导共同综合合作可持续的安全观，主张以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，为人类社会通往持久和平、普遍安全指明正确的方向。目前已经有100多个国家和国际地区组织
对倡议表示支持赞赏。倡议明确写入了100多份中方与其他国家、国际地区组织交往合作的双多边的文件，这充分表明倡议行大道、得人心。中方在构建普遍安全的人类命运共同体的征程上，拥有越来越多的同行者。二是为化解矛盾分歧、驱散冲突危机注入新的动能。当前地区热点问题和局部冲突延宕不绝，成为祸乱全球安全、阻碍发展进步的顽症痼疾。倡议主张重视各国的合理安全关切，倡导通过对话协商，以和平方式解纷止争，为推动热点问题妥善解决指明路径。去年以来，中方成功促成沙特与伊朗和解，带动中东地区形成历史性的和解潮。针对巴以新一轮冲突，中方专门发布立场文件。不久前促成巴勒斯坦各派在北京举行对话，达成和解，为推动中东实现和平稳定迈出重要的一步。乌克兰危机全面升级后，中方马不停蹄开展穿梭外交，在劝和促谈上是最坚定、最积极的。中方还积极促成缅甸冲突相关方进行多轮的和谈，坚决维护朝鲜半岛和平稳定，持续推动伊核全面协议恢复履约谈判。为支持非洲之角地区国家应对地区安全发展治理挑战，中方提出并同地区国家一道加快落实非洲之角和平发展构想，积极斡旋地区热点，提供人道主义援助。中方为化解国际和地区热点问题所做的努力，成为落实倡议的积极和有效的实践。三是为国际和地区安全合作深入推进带来加速度。面对层出不穷的全球性安全挑战，加强国际安全合作比以往任何时候都更加迫切、更加重要。在倡议指引下，中方加大参与联合国维和行动，派遣多批维和部队赴黎巴嫩、马里、刚果金维稳防乱。中方致力于推进常规武器军控进程，于2023年10月批准了枪支议定书，并面向多国开展国际人道主义扫雷援助与合作。中方在反恐、气候变化、防灾减灾、公共卫生等领域与南方国家深入合作。中国、巴基斯坦、伊朗首次3方反恐安全磋商成功举办。中国太平洋岛国应对气候变化合作中心、防灾减灾合作中心分别建成启用。中国援建的非洲疾控中心总部1期顺利竣工。中方还发起全球数据安全倡议、全球人工智能治理倡议等，推动完善深海、极地、外空等新疆域的治理规则，引领新兴领域国际安全机制建设和治理进程。全球安全倡议高举团结旗帜，唱响合作强音，切实增强有关国家和人民的获得感、安全感。四是为促进安全领域交流对话搭建新的平台。破解全球安全难题需要各方汇聚共识、协调行动。为此，中方将北京香山论坛、全球公共安全合作论坛连云港等明确为推进倡议合作、加强交流对话的重要平台。在日前刚刚结束的全球公共安全合作论坛连云港2024年大会上，各国执法部门围绕落实全球安全倡议，打造全球公共安全共同体，深入商讨加强交流合作的务实举措，取得重要的共识和成果。北京香山论坛自2006年创立以来不断发展壮大，被列为倡议合作平台后，影响进一步的提升，已成为中国提供世界共享的国际安全与防务高端对话平台。中方还积极用好博鳌亚洲论坛，加强国际安全交流对话，同时持续打造中非和平安全论坛、中东安全论坛、中拉高级防务论坛，
为各方深化安全理念交流、加强政策协调提供更加丰富多样的平台。女士们、先生们、朋友们，全球安全倡议是习近平外交思想在国际安全领域的重要应用的成果。倡议提出2年多来，取得了一系列的合作硕果，再次证明习近平外交思想具有强大的真理价值和实践伟力，充分彰显倡议对构建人类命运共同体的战略引领作用。突出体现在倡议继承人类命运与共的朴素逻辑，主张以和平发展超越冲突对抗，以共商共建共享的全球治理观超越一方独大的霸权治理模式，为推动构建普遍安全的人类命运共同体提供了科学理念指引。倡议支持实现平等有序的世界多极化，支持各国成为利益共生、权利共享、责任共担的安全治理的主体，支持各方在全球安全事务中践行真正的多边主义，支持并推动建立多元有效的安全合作机制，为构建更加公正、更加公道正义、共建共享的安全格局凝聚了体系的力量。倡议引导各方主动应变、砥砺前行，为破解传统和非传统的安全领域的诸多挑战，探索新思路，推进新行动，以源源不断的合作成果，为人类共同安全的大厦添砖加瓦。倡议为我们穿越威胁人类的迷雾险阻，筑牢人类命运共同体的安全之基，迈向持久和平、普遍安全的美好前景提供了重要的战略引领。女士们、先生们、朋友们，不久前，中国共产党20届三中全会对在新的历史起点上进一步全面深化改革，推进中国式现代化作出总动员、总部署。在风云变幻的国际形势下，中方坚定不移推进中国式现代化的壮阔征程，彰显出强大的道路自信和大国的担当。中国式现代化是走和平发展道路的现代化，必将壮大世界和平和国际的正义的力量。2届三中全会对推动构建人类命运共同体、落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议作出战略部署。中方愿同国际社会一道做出努力，深入践行全球安全倡议，同心共筑普遍安全的人类命运共同体。第一，中方将同各方一道维护联合国权威，坚定支持联合国在全球安全治理中发挥核心作用。当前国际形势变乱交织，联合国作为国际体系核心的地位和作用只能加强，不能削弱。中方将继续坚定支持联合国安理会在和平与安全问题上发挥首要作用，支持参与联合国维和行动，积极同联合国秘书长古特雷斯提出的新和平纲领等重要政策议程加强对接。联合国未来峰会将在本月22日至23日举办，中方将支持峰会达成顺应时代潮流和各国人民愿望的未来契约，发出坚持多边主义、加强团结合作、共促和平安全的有力信号。第二，中方愿同广大南方国家戮力同心，不断壮大维护和平安全的南方力量。中国和非洲作为携手推进全球安全倡议的好伙伴，将共同落实中非合作论坛北京峰会在和平安全领域取得的重要共识，加快实施安全共筑伙伴行动，携手推进和平安全的现代化。中方愿同南方国家围绕共同关心的安全议题，加强政策协调，在河岸能力建设、反恐、执法安全、气候变化、粮食安全、人工智能等领域开展务实合作，提出共同的倡议，为维护促进地区以及世界和平稳定发挥南方作用。同时，中方将一如既往在国际场合为南方国家的安全关切仗义直言，
共同在全球安全事务中发出更加响亮的南方声音。第三，中方将继续做好斡旋者、劝和者，同各方一道推动热点问题的政治解决进程。在乌克兰危机中，中方将继续同各方深入沟通，为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥。在巴以问题上，中方将继续推动尽快停火止战，加大人道救援，支持巴勒斯坦加强民族团结，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，倡议召开更大规模、更具权威、更有时效的国际和会，制定落实两国方案的路线图和时间表。我们还将持之以恒推动朝鲜半岛问题政治解决，推动局势降温回稳，继续积极支持阿富汗温和稳健施政，防止恐怖主义再次滋生蔓延。第四，中方愿推动倡议合作积极融入地区架构，持续促进地区的安全稳定。中方支持完善以东盟为中心的地区安全合作机制和架构，将以倡议精神为引领，加强同东盟国家间的安全对话与合作。中方将同湄公河国家在南湄合作框架下打造全球安全倡议的实验区，深入推进平安南湄行动，共同建设面向和平繁荣的南湄国家运营共同体。中方还将推动上合组织、金砖机制、中国中亚机制框架下合作，同倡议互补互促，在构建上合组织运营共同体进程中，统筹应对各类安全挑战，推动大金砖合作，在安全领域持续开花结果，并同中亚国家一道建设远离冲突、永慕和平的中国中亚运营共同体。第五，中方将继续与各方围绕倡议理念和实践深入交流，共同激发破解人类安全难题的新思路、新的方案。中方期待各方继续用好北京香山论坛、全球公共安全合作论坛、连云港等平台，围绕完善全球安全治理提出更多的真知灼见。今年7月，中方成立全球安全倡议研究中心，我们欢迎各国战略界、学术界同中方专家学者围绕倡议加强学术交流，开展联合研究，为共筑普遍安全的人类运营共同体贡献更多的智慧和力量。女士们、先生们、朋友们，在这个充满挑战也充满希望的时代，让我们共同认清历史发展潮流，坚守共同安全的人间正道，持续践行全球安全倡议，携手开创普遍安全、持久和平的美好未来。最后，祝第11届北京香山论坛取得圆满成功，为促进国际安全交流合作、推进人类和平安全的事业发挥新的更大的作用。谢谢大家。非常感谢外交部陈晓东副部长的专题演讲。现在我们短暂休会，请大家不要离席，稍后召开第3次全体会议。
尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 有请中国国际战略学会副会长杜农一先生主持第3次全体会议。May I invite Du Nongyi, Vice Chairman of China Institute for International Strategic Studies, to preside over the 3rd plenary session. 尊敬的各位来宾、女士们、先生们，现在召开北京香山论坛第3次全体会议，全球南方与世界和平发展。围绕这个议题，我们很高兴地请到6位发言嘉宾。首先，请他们上台入座。他们是老挝副总理兼国防部长詹沙蒙、詹亚拉上将。南非国防和退役训练部部长安吉莫泰卡，欢迎。刚果部国防部长夏尔蒙乔少将，斯里兰卡国防部常秘古纳拉特纳，阿根廷国防部前副国务秘书、中国拉丁美洲政治经济研究中心主任马可维，墨西哥海军战略研究学院及海军高等研究中心教授、退役中将塞萨尔·奥利瓦莱斯·阿古斯塔，各位来宾、女士们、先生们，今年8月20号，中国国家主席习近平在北京人民大会堂集体会见外方议会领导人时指出，虽然我们来自不同大洲，但我们都是全球南方成员，各国国情不同，条件各异，但我们都是志同道合的好兄弟、好伙伴。中国同广大发展中国家在重大国际和地区问题上
通力协作，共同发出全球南方的时代强音。近年来，全球南方已成为国际政治与经贸领域的高频词。环顾世界，全球南方国家群体性崛起，其声势卓然壮大，为推动人类进步发挥了举足轻重的建设性作用，也是世界和平发展的重要力量。与此同时，全球南方的发展、团结和安全环境也备受冲击。本场大会将讨论如何加强全球南方的团结合作，以及全球南方在推动世界和平发展中的地位作用，不断为共同发展、合作共赢创造和平、和谐和安全的环境。下面有请第一位发言嘉宾，老挝副总理兼国防部长詹沙蒙詹雅拉上将发言，大家欢迎。ขอเรียนท่านประธานกองประชุมที่นับถือบรรดาท่านรัฐมนตรีส่วนประเทศบรรดาท่านแขกท่านยิ่งท่านชายที่นับถือก่อนอื่นข้าพเจ้าตั้งหน่ายคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอขอบอกขอบใจจะได้รับการเชิญเชิญจากกองประเทศมาแห่งสปจีมาร่วมในกองประชุมที่สำคัญสากลในครั้งนี้และได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สุดต่อคณะพวกข้าพเจ้าท่านประธานกองประชุมท่านยิ่งท่านชายที่นับถือในสมปีผ่านมาภาคพื้นอาซีแปซิฟิกโดยรวมแล้วมันอยากรักษาความสงบและทางเป็นภาคพื้นที่เสริมสร้างสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาก็คือการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจซึ่งได้เป็นปัจจัยอันสำคัญในการนำเอาผลประโยชน์มาสู่บรรดาประเทศในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกและในโลกอีกด้วยแต่ว่าเคียงคู่กับภาพเงื่อนไขดังกล่าวภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกยังมีบรรดาสิ่งท้าทายจากภายในและนอกห้องเขตที่ประชาคมโลกมีความสนใจเป็นต้นเหมือนการสั่งตั้งกลุ่มพันธมิตรทางการทหารจากภาคพื้นอื่นๆเข้ามาร่วมกลุ่มกับประเทศจำนวนหนึ่งอยู่ในภาคพื้นนี้อันได้นำมาสร้างความเสถียรภาพอยู่ภายในกรุงเทพนี้เป็นต้นเหมือนปัญหาความมั่นคงทางการทหารและบ่เป็นการทหารปัญหาดังกล่าวมันได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภาคพื้นก็คือในโลกอีกด้วยนอกจากนี้ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกยังได้เผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายหลายใหม่เช่นความมั่นคงทางไซเบอร์ภัยเงินเฟ้อการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศเป็นต้นในช่วงปีผ่านมาก็คือในปัจจุบันนี้เห็นว่าหลายของเขตในภาคพื้นและในโลกกำลังประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นภัยน้ำท่วมน้ำไหลสู่ถังพายุไต้ฝุ่นภัยแห้งแล้งบรรดาฝนประเภทอื่นๆบ่ร่วมเหมือนในแพร่ขยายไปอยู่ในกรุงเทพโดยเฉพาะก็คือการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งได้เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำและมีลักษณะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งได้สร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสิ่งท้าทายเหล่านี้บ่มีประเทศใดที่จะสามารถแก้ไขด้วยตนเองตามลำพังได้พวกเราจึงต้องได้ร่วมมือกันสอบหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อพร้อมกันรับมือและร่วมกันแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลโดยการสร้างขีดความสามารถและเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
บรรดาท่านประธานผู้แทนสป.จีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่เข้มแข็งหลายด้านโดยเฉพาะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆมีขีดความสามารถและมีความพร้อมหลายด้านในการซุบยุ่งส่งเสริมการร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นก็คือในโลกในระยะผ่านมาสป.จีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและในการช่วยเหลือบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลอีกด้วยขอถือโอกาสนี้ตั้งหน้ารัฐบาลกระทรวงประเทศก็คือกองทัพประชาชนลาวขอแสดงความบุญคุณอย่างลึกซึ้งและขอบใจอย่างจริงใจมายังพรรครัฐบาลก็คือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยามใดก็ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือสปป.ลาวเป็นต้นมันให้แก่กองทัพประชาชนลาวของพวกข้าพเจ้าซึ่งเป็นการช่วยเหลือดังกล่าวได้เป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่การปรับปรุงก่อสร้างกำลังประกอบอาวุธประชาชนลาวให้เติบใหญ่เข้มแข็งและก็บางอย่างยิ่งว่าสป.จีนจะสืบต่อเป็นกำลังแห้งขับเคลื่อนในการส่งเสริมการร่วมมือของกองทัพบรรดาประเทศในคงเขตคือในโลกเพื่อพร้อมกันรับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายภัยคุ้มคูต่างๆเพื่อนำเอาสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและความสมบูรณ์ผลสุขมาสู่บรรดาภาคพื้นและในโลกสันติภาพมิตรภาพควรเป็นเอกราชแห่งศาสตร์และการร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นฐานเอียงรวมของยุคสมัยความสงบและความมั่นคงเหมือนความเรียกร้องต้องการของทุกประเทศที่แสวงหาพวกเฮากำลังดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนมีความต้องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดีและความผาสุกของมวลมนุษย์สปป.ลาวสนับสนุนต่อศาสนาต่อทุกศาสนาของสป.จีนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆอยู่ในภาคพื้นก็คือในโลกพร้อมกันนั้นก็สนับสนุนแนวทางและนโยบายจีนเดียวของสป.จีนไต้หวันเป็นภาคส่วนหนึ่งที่บ่สามารถตัดแยกออกจากสป.จีนได้พวกเขาคัดค้านทุกการยุแย่การแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนบรรดาท่านยิ่งและท่านชายภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจะสืบต่อเป็นภาคพื้นที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของโลกย้อนท่าแห้งบ่มซ่อนและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในคงเขตดังกล่าวนี้ภาคพื้นแปซิฟิกก็ยังจะเผชิญหน้าสิ่งท้าทายการทดสอบหลายรูปแบบซึ่งมันเรียกร้องให้ทุกประเทศต้องได้ร่วมมือกันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อป้องกันปรึกษาหารือและหาทางแก้ไขร่วมกันฉะนั้นสปป.ลาวเวลาใดก็สนับสนุนกลไกการปรึกษาหารือบนพื้นฐานแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีบนพื้นฐานต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีผ่านช่องทางการเจรจาผ่อนสั้นผ่อนยาวซึ่งกันและกันนี้เหมือนความมุ่งมั่นและแนวทางการต่างประเทศของสปป.ลาวเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นก็คือในโลกสุดท้ายนี้ขออวยพรให้กองประชุมความมั่นคงเชียงซานปักกิ่งครั้งที่11จบบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามขอขอบใจ 老挝嘉宾因为行程安排需要先期离场，下面我们继续，有请南非国防和退役军人部部长安吉
莫彩卡女士发言。Program Director, Honorable Ministers, Generals, distinguished guests, ladies and gentlemen. Indeed, it is a privilege to address you this morning at the third plenary session of the 11th Beijing Shanghai Forum on the theme of Global South and World Peace Development. I am indeed honored to share my insights on the Global South ongoing pursuits for peace and development. Program Director, as a Global South, we are blessed because we are highly endowed with immense resources and potential, yet we continue to grapple with significant challenges ranging from economic inequality, political instability, and developmental obstacles. I do believe that addressing these issues is not just important, it is essential for creating a stable and peaceful world, and in this context, defense and security are very important pillars. Our defense forces and security institutions play a critical role in maintaining peace and stability in our regions. Our participation as a country in peacekeeping missions, such as the one we have in the Democratic Republic of Congo and Mozambique, does show our long-standing commitment to restoring law and order, combating terrorism and violent extremism, and providing humanitarian relief. These missions from our side are a testimony to the vital role that defense forces play in broader peacekeeping and conflict resolution efforts. The Global South also faces pressing security concerns that demand our immediate attention. In Africa's Sahel region, the destructive impact of terrorist groups on communities and developmental efforts is deeply concerning. The ongoing conflict between Russia and Ukraine is another critical concern, as it not only destabilizes Europe, but it also affects the global order. And the war has led to widespread humanitarian crisis and economic disruptions, worsening global insecurity and affecting food supplies across the world, including the Global South. In addition, Program Director, the Israel-Palestine and Sudan instability conflict continues to destabilize the Middle East, and maritime security threats such as piracy in the Gulf of Guinea and the South China Sea, and it continues to disrupt trade routes and threatens economic stability. So to safeguard peace and promote development, we as the Global South must establish robust defense and security mechanisms. The strengthening of institutions is crucial to ensuring safety and stability that are prerequisites for economic and social progress. And confronting threats is essential to preventing disruptions to development. Regional and international cooperation in defense is paramount to enhance stability of these collaborative initiatives, such as joint training exercises and intelligence sharing to sharpen and strengthen security and build trust amongst nations. In addition, Program Director, these efforts, the role of multilateral organizations such as are extremely important. So across various regions, organizations such as SADC, South African Development Community, the Association of Southeast Asian Nations are seen, and the Union of South American Nations play a critical role in promoting development and peace. And through such initiatives and standby forces and peace security councils, these bodies actively address conflicts and support peacekeeping operations. Moreover, the role of strategic alliances among emerging economies such as BRICS and the G77 adds another dimension in our efforts in the Global South. These alliances advocate for a more equitable global order and support development initiatives across the Global South. They also facilitate security cooperation among their members, promoting peaceful methods such as diplomacy
dialogue, negotiations, and mediation. Therefore, we look ahead because it is essential for the Global South to sustain its commitment to defense and security while creating strong partnerships with international community. So by working together, we believe that embracing open dialogue and fostering respect, we can navigate our shared challenges and create a future where peace and development are attainable for everyone. South Africa Program Director and the Minister of Defense wishes to thank the organizers and the government of the People's Republic of China for the motivation, for the invitation to participate in this 11th CHANG Forum Conference, and wishes further fruitful deliberations of the forum as it charts the way forward to the world of stability, peace, and security. I thank you, Program Director. 谢谢南非嘉宾的发言。下面有请刚果部国防部长夏尔蒙乔少将发言，大家欢迎。Monsieur le modérateur, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers conférenciers, c'est avec une profonde reconnaissance que je salue l'engagement indéfectible de la République populaire de Chine à pérenniser ce forum international dédié à la promotion de la paix. Depuis des années, ce rendez-vous est devenu une plateforme essentielle pour le dialogue et la coopération entre les nations pour œuvrer ensemble à la consolidation de la paix et de la prospérité. Je me félicite également de l'excellence des relations de coopération qui existent entre la République populaire de Chine et la République du Congo. C'est le témoignage de notre engagement commun pour un développement harmonieux et pacifique. Permettez-moi aussi d'exprimer notre sincère gratitude aux autorités de la République populaire de Chine pour l'invitation à prendre part à cet important événement et la qualité réservée à notre délégation. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers conférenciers, alors que nous entamons cette 11e session portant sur le thème général « Promouvoir la paix pour un avenir commun », rappelons-nous que promouvoir la paix n'est pas seulement un impératif moral, mais une nécessité pour construire un avenir engagé où chaque nation peut prospérer dans un environnement de sécurité et de collaboration. C'est ensemble que nous pouvons gérer un monde où la paix est non seulement souhaitée, mais véritablement réalisée et vécue. Le succès éclatant du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, qui vient de se tenir ici à Beijing, les 4 et 5 septembre 2024, est la belle illustration d'une synergie d'action entre la Chine et l'Afrique et le couronnement de l'espace géopolitique dit Sud global en vue de la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Cela dit, ma contribution à ce forum porte sur le thème suivant: le Sud global et sa place dans la promotion de la paix mondiale. Je voudrais, au cours de cette intervention, m'appesantir sur certains aspects essentiels. D'abord, contextualiser le terme Sud global dans son approche actuelle et rappeler la mission principale des Nations Unies. Ensuite, présenter les défis du Sud global dans le contexte de la paix, en mettant en lumière sa contribution à la paix mondiale. Enfin,
met en relief le rôle des organisations régionales et locales, l'importance de la coopération Nord-Sud et la nécessité des investissements au profit de la paix. Messieurs les ministres, chers conférenciers, que peut-on retenir de cette notion de Sud global? D'abord, la notion de Sud global remise au goût du jour ces dernières années désigne un groupe de pays principalement situés en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans les îles du Pacifique, qui partagent des caractéristiques socio-économiques similaires. Opposable au Nord global, composé principalement des pays industrialisés, le Sud global, composé des pays en développement ou émergents, fait face à des défis économiques, politiques, environnementaux spécifiques. Premier défi, les pays du Sud global sont souvent moins industrialisés, avec des économies basées sur l'agriculture de subsistance ou l'extraction des ressources naturelles. 2. Ils connaissent des taux plus élevés de pauvreté, d'inégalité sociale et de faibles indices de développement humain. 3. Leur histoire est coloniale, avec une influence particulière sur leur histoire, sur leurs systèmes économiques et politiques. 4. Ces pays ont souvent des relations asymétriques avec le Nord global, notamment en matière de commerce et d'investissement. 5. Ils connaissent des taux de croissance démographique plus élevés. Le concept du Sud global est donc apparu pour mettre en lumière les inégalités qui existent entre les pays du Nord et du Sud. Mais ce qui est constant, c'est que le monde ne se divise pas seulement et simplement par la géographie Nord-Sud. Il est davantage caractérisé par des dynamiques de développement inégales qui influent sur les déterminants de la paix et de la sécurité mondiale. Messieurs les ministres, chers conférenciers, explorer la contribution du Sud global dans la promotion de la paix mondiale revient à s'interroger sur sa place au sein des Nations Unies, dont c'est le rôle. Pour mémoire, lors de leur création en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies avaient pour mission centrale de maintenir la paix et la sécurité internationale. Le monde venait de traverser 2 conflits mondiaux dévastateurs. Et l'objectif principal de l'ONU était d'empêcher la répétition de tels événements. Il s'agissait, entre autres, de prévenir les conflits armés, promouvoir la résolution pacifique des différends entre États et intervenir lorsque les tensions menaçaient la stabilité internationale. Ces objectifs étaient énoncés dans la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945. Que dire de cette mission aujourd'hui? Bien que la mission fondamentale de l'ONU reste inchangée, à savoir la paix mondiale, ses priorités se sont élargies et adaptées aux défis contemporains. Aujourd'hui, les missions de l'ONU incluent la prévention des conflits et le maintien de la paix, la lutte contre les changements climatiques, le développement durable, la promotion des droits humains, la réponse humanitaire et la lutte contre les inégalités. Une diversité qui vise, bien heureusement, le bien-être de l'humanité. Cependant, de l'appréciation globale, on peut observer
que le bilan de la mission principale de l'ONU reste mitigé. Si elle a indéniablement réussi à maintenir une paix relative à l'échelle mondiale et à promouvoir les initiatives cruciales en matière de droits humains et de développement, cette organisation se heurte à des défis structurels, politiques, financiers, qui limitent souvent son efficacité. Les critiques concernant le manque de réforme, l'inefficacité du Conseil de sécurité et la lenteur bureaucratique sont récurrentes. La plus perceptible est celle du secrétaire général des Nations Unies qui, à l'occasion du sommet du FOCAC, a redit la volonté de réformer le Conseil de sécurité pour un rééquilibrage de celui-ci en faveur des pays du Sud global, qui n'avaient pas été présents à la fondation des Nations Unies en 1945. Messieurs les ministres, messieurs les conférenciers, le concept de paix mondiale est au cœur des discussions internationales depuis des décennies. Cependant, il est souvent perçu à travers le prisme des nations les plus développées, laissant dans l'ombre le déterminant du Sud global dans ce processus. Quels sont alors les défis du Sud global dans le contexte de la paix? Le Sud global est souvent confronté à une série de défis complexes, dont la pauvreté, l'inégalité, les conflits armés et les conséquences du colonialisme. Ces facteurs créent un environnement où la paix est difficile à maintenir. Les conflits, qu'ils soient internes ou externes, trouvent souvent leurs origines dans la gouvernance, avec des frustrations économiques, politiques et sociales. De plus, les interventions extérieures, souvent motivées par des intérêts géopolitiques, ont parfois exacerbé les tensions plutôt que de les résoudre. Quelle est la contribution alors du Sud global dans la paix mondiale? Malgré ces défis que je venais de citer, le Sud global a démontré une capacité remarquable à développer des solutions innovantes et durables pour la paix. Les initiatives de justice transitionnelle, les processus de réconciliation nationale et les mouvements de paix locaux ont été des moteurs de transformation dans les régions autrefois dévastées par les guerres. Ainsi, par exemple, de nombreux pays du Sud global ont réussi à instaurer un climat de paix durable après des périodes de violence extrême. D'autres ont engagé courageusement des pourparlers de paix complexes pour mettre fin à des années de conflits internes. Les organisations régionales, telles que l'Union africaine, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, jouent un rôle déterminant dans la promotion de la paix et de la stabilité au sein du Sud global. Elles offrent une plateforme pour résoudre les conflits à travers le dialogue et la coopération régionale. Rappelons-nous, pour ce qui concerne l'Afrique, le rôle joué par l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, pour la libération de l'Afrique du joug colonial. On peut dire, sans fausse modestie, que c'est une mission politique, historique, accomplie par l'Afrique. Ces organisations, en prenant en compte les spécificités culturelles et historiques des régions concernées ou en conflit, sont souvent plus efficaces que certaines interventions internationales exogènes, ne prenant pas suffisamment en compte les spécificités régionales et locales. Que dire de la coopération Nord-Sud
dans ce processus. Pour que le Sud global puisse pleinement contribuer à la paix mondiale, une coopération équilibrée et respectueuse entre le Nord et le Sud est essentielle. Il ne s'agit pas seulement de transfert de ressources ou d'assistance technique, mais d'un véritable partenariat fondé sur le respect mutuel, la reconnaissance des contextes locaux et des capacités locales. Les pays du Nord doivent apprendre des solutions innovantes développées par le Sud et soutenir des efforts par des politiques qui ne renforcent pas les inégalités, mais qui les réduisent. Dans cette coopération, les investissements pour le développement sont nécessaires pour assurer la paix. Dans cet esprit, je me permets alors de rappeler ici cette importante réflexion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à savoir, et je cite, « Il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement ». Cette réflexion souligne l'interdépendance profonde entre la paix et le développement dans toute société. La paix crée un environnement stable et sécurisé, essentiel pour que les projets de développement puissent prospérer. Qu'il s'agisse de l'économie, de l'éducation, des infrastructures. En l'absence de paix, les ressources sont souvent détournées vers les conflits, rendant difficile toute initiative de croissance durable. Inversement, sans développement, les inégalités économiques et sociales peuvent s'aggraver, alimentant ainsi des tensions et des conflits. Ainsi, la paix et le développement sont inextricablement liés, chacun étant à la fois la condition et le résultat de l'autre. Autant dire que les investissements d'aujourd'hui serviront la cause de la paix pour demain. C'est dans cette perspective que nous pouvons apprécier à leur juste valeur les investissements annoncés par le président de la République populaire de Chine à l'occasion du sommet du FOCAC au profit de l'Afrique et qui ont une nécessité pour la paix. La République du Congo salue l'action du partenariat pour la sécurité commune énoncée par le président Xi Jinping lors du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine et qui consiste à instaurer avec l'Afrique un partenariat en vue de l'initiative pour la sécurité mondiale et en faire un exemple de coopération dans le cadre de cette initiative. De même qu'elle engage, dans le cadre de sa coprésidence au Forum, à s'investir pleinement pour la mise en œuvre de la coopération politique, paix et sécurité, conformément au plan d'action 2025-2027. Mais il est clair qu'au-delà du développement, la paix mondiale est aussi tributaire des équilibres à faire entre le Nord global et le Sud global. Cela renvoie à l'exigence d'un nouvel ordre international multilatéral et multipolaire. L'avènement de ce nouvel ordre international multipolaire devra marquer une transformation majeure des relations internationales, où le pouvoir global n'est plus concentré entre les mains des superpuissances, mais est réparti entre plusieurs acteurs, favorisant ainsi la diversité des perspectives et des intérêts. Cela ouvre alors la voie à une diplomatie plus équilibrée, où différentes puissances, quelles qu'elles soient, les États-nations ou les organisations régionales, peuvent jouer un rôle significatif dans la gouvernance mondiale. Un tel ordre international permet
une gestion collaborative des défis globaux comme les conflits armés et les crises économiques, le changement climatique, car il reflète la réalité du monde interconnecté où aucune nation ne peut être seule à imposer ses vues ou assurer la stabilité mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Sud global a donc un rôle à jouer dans la construction d'une paix mondiale durable, afin d'acheminer vers une paix mondiale inclusive, en reconnaissant et en soutenant les efforts du Sud global. Le monde peut progresser vers un avenir où la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais un état où la justice, l'égalité et le développement durable sont des réalités pour tous. Les initiatives locales soutenues par une coopération internationale équitable peuvent servir de modèle pour une paix globale inclusive et résiliente. En fin de compte, la paix mondiale ne peut être atteinte que si elle est inclusive et si elle reconnaît les contributions uniques de chaque région du monde, y compris celle du Sud global. C'est en écoutant, en apprenant et en collaborant que nous pourrons avancer vers un avenir plus pacifique pour tous. Je demeure persuadé qu'au-delà du gain d'efficacité reconnu à la coopération bilatérale interétatique, c'est au niveau multilatéral que se situe la meilleure voie d'une coopération internationale de sécurité multi-acteurs. Plein succès aux travaux de cette 11e édition du Forum de Pékin. Je vous remercie.非常感谢刚果部国防部长的精彩发言。我觉得这是一篇准备非常充分的演讲，内容非常全面，非常有建设性，紧扣我们今天的主题。下面有请斯里兰卡国防部长秘发言。大家欢迎。Respected Chair, Honorable Ministers, distinguished delegates, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, good morning to all of you. It is a profound privilege for me to stand before this distinguished assembly at the 11th Beijing Xinjiang Forum representing Sri Lanka. I wish to extend my sincere gratitude to the Government of the People's Republic of China and the organizers for convening such a momentous gathering of global leaders and experts united in our shared commitment to global peace and security. At a time when our world faces increasingly interconnected challenges, the theme of this year's forum, promoting peace for a shared future, is a powerful reminder of our collective responsibility. This responsibility is felt most acutely by those of us from the global south, as we stand not only as partners in global security, but as advocates for an equitable world order, where the voices and concerns of the global south
are heard and respected. In that, I feel privileged to have got the opportunity to speak on the topic of Global South and peace and development during this plenary session. Ladies and gentlemen, Sri Lanka believes that true security must be comprehensive, inclusive and rooted in cooperation between nations of both the global North and South. This forum provides a unique opportunity for dialogue, allowing emerging economies and smaller nations such as Sri Lanka to actively contribute to shaping a peaceful world. As we engage in these discussions, let us reaffirm the need for deeper cooperation and recognize the importance of strengthening partnerships between countries. Together, we can address the pressing security challenges of our time, whether they are traditional or non-traditional threats, by fostering mutual trust, sharing resources, and promoting sustainable development. Sri Lanka remains committed to this course as we strive for a future where the promise of peace is shared by all. Distinguished guests and esteemed colleagues, today we gather to address a matter of utmost importance, charting the way forward for our nations to develop peace and prosperity amidst emerging security challenges. During recent years, ladies and gentlemen, we have witnessed a significant shift in the global balance of power. The concept of the Global South, which encompasses nations across Africa, Latin America, Asia and parts of Oceania, has gained unprecedented prominence on the world stage. This grouping, of which Sri Lanka is also situated geographically, represents over 80% of the world's population, and the sheer scale of the collective presence advocates for a growing need for solidarity among global South nations. We must unite to address pressing issues and challenges that transcend our borders. The Indian Ocean has long been recognized as a critical geopolitical arena. As the naval strategist Alfred Taylor Mahan wisely observed, whoever controls the Indian Ocean will dominate Asia. This ocean is the key to the seven seas. Mahan's words ring true today more than ever. The Indian Ocean serves as a vital maritime highway facilitating trade, energy flows and strategic access between Europe, Africa, the Middle East and Asia. Sri Lanka, nestled in the heart of the Indian Ocean, occupies a unique and strategically vital position in this evolving global landscape. Our island nation has long been a crossroads of trade, culture and ideas. Today, we have the opportunity to leverage this heritage and become a major stakeholder in regional stability and prosperity. Our active involvement in organizations such as the Indian Ocean Rim Organization or IORA underscores our commitment not only to our own development but to the sustainable growth and security of the entire region. In navigating the complex web of international relations, our nations must continue to demonstrate wisdom and foresight. Sri Lanka's commitment to a non-aligned foreign policy has served as well in this regard, allowing us to maintain our sovereignty and pursue partnerships based on mutual respect and shared interests amidst pressure from many friendly nations interested in the Indian Ocean region. As we move forward, we understand that we must reinforce this approach, resisting pressure to align ourselves exclusively with any single block of power. Instead,
we believe that we should position Sri Lanka as a bridge builder, a nation capable of fostering dialogue and understanding between different worldviews and systems of governance. Ladies and gentlemen, however, as we work toward peace and prosperity, we cannot afford to ignore the emerging security challenges that threaten our progress and the stability of our region. These challenges are manifested and require a comprehensive approach to address effectively. Transitional terrorism and extremism continue to pose significant threats, necessitating enhanced intelligence sharing and counter-terrorism operations with our regional partners. Maritime security in the Indian Ocean remains a critical concern given the vital sea lines of communication that pass through our waters. The Indian Ocean, particularly the waters near the Horn of Africa and the Strait of Malacca, continues to face threats from piracy and trafficking. Furthermore, the growth of sophisticated criminal networks engaged in drug trafficking, human smuggling and money laundering threatens the regional stability, which advocates for the mutual understanding among nations to develop remedies such as extradition treaties to apprehend persons responsible. Ladies and gentlemen, in the digital age, cybersecurity has emerged as a frontier of national defense. We must invest in developing our capabilities to protect our critical infrastructure, government systems, and the digital lives of our citizens from cyber threats. On the other hand, climate change and environmental degradation present existential challenges that require both immediate action and long-term planning. Furthermore, economic stability and the burden of external debt pose significant threats to our national security and sovereignty. We must work diligently to diversify our economy, attract sustainable investments, and negotiate fair terms in our international financial arrangements. Ladies and gentlemen, to address these mutual challenges effectively, we must adopt a comprehensive and forward-thinking approach. First and foremost, we need to strengthen our defense capabilities while simultaneously promoting regional cooperation. This dual approach will allow us to protect our national interests while contributing to collective security arrangements that benefit the entire region. Further to that, ladies and gentlemen, implementing sustainable development practices is no longer optional but essential for our long-term security and prosperity. We must lead by example in adopting green technologies, protecting our biodiversity, and building resilience against climate-related disasters. By doing so, we not only secure our own future, but also position our countries as responsible global citizens for sustainable development in the global south. As we chart our course for the future, I propose several key strategies that will guide our nations toward peace, prosperity, and security, whilst collaborating with the countries of global south. First, Sri Lanka must enhance regional cooperation by strengthening our ties with organizations such as Shanghai Cooperation Organization, Non-Aligned Movement, the Group of 77 or G77, BRICS, BIMSTEC, and IORA. These platforms provide invaluable opportunities for dialogue, economic cooperation, and collective problem solving. Secondly, ladies and gentlemen, we must focus on promoting economic resilience through diversification and innovation. Sri Lankan economy has shown remarkable resilience in the face of internal and global challenges, but we must not rest on our achievements. By investing in sectors such as
sustainable tourism and green technologies, we can create new avenues for growth and reduce our vulnerability to internal and external economic shocks. Thirdly, ladies and gentlemen, we must embrace technological innovation not just as a means of enhancing our defense capabilities, but as a driver of economic growth and improved governance. From e-government initiatives that increase transparency and efficiency to smart city projects that improve the quality of life for our citizens, technology can be a powerful tool for national development. Fourth, ladies and gentlemen, we must promote environmental sustainability both at home and on the global stage. Sri Lanka has the potential to contribute to sustainable development practices by protecting our natural resources, investing in renewable energy, and advocating for global action on climate change. We can secure a healthier, more prosperous future for generations to come. Lastly, we must actively engage in efforts to encourage reforming of global governance structures. Located in the global south, Sri Lanka has a responsibility to advocate for reforms that will give developing nations a greater voice in international decision-making processes. Ladies and gentlemen, the path ahead is not without its challenges. We face a complex and rapidly changing global environment, with threats ranging from traditional and non-traditional security concerns to emerging challenges in the cyber and environmental domains. However, I stand before you today filled with optimism and confidence in our nation's ability to navigate these turbulent waters. By embracing our role as a bridge between East and West, North and South, we have the opportunity to contribute significantly to global dialogue and cooperation, which positions us to play a vital role in shaping a more equitable and peaceful world order. As we move forward, ladies and gentlemen, let us do so with courage, conviction, and a deep sense of responsibility to our people and to the global community. Let us work tirelessly to build a global South that is not only prosperous and secure, but also serves as a beacon of hope and progress for the entire world. Together, we can create a future where peace, justice, and sustainable development are not just aspirations, but realities for all. The choices we make today will echo through history, shaping the world our children and grandchildren will inherit. Ladies and gentlemen, let us choose wisely, act boldly, and move forward united in our vision of a stronger, more prosperous, and more secure region. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for your patience hearing.感谢斯里兰卡嘉宾的精彩发言。下面有请阿根廷国防部前副国务秘书马可维先生发言。Damas y caballeros, ante todo felicitar al Gobierno de la República Popular China por la organización de este tan importante foro, por la promoción de la paz en un futuro compartido, y es un gran honor participar de este prestigioso panel. Me gustaría primero decir algunas palabras sobre el contexto mundial. La idea de transición aparece en numerosos registros sobre el estado del mundo. Desde comienzo del siglo XXI asistimos a una situación mundial que cada vez pondera más la incertidumbre, las turbulencias de todo signo, las crisis percibidas o anticipadas. La idea de transición pone de manifiesto
que vivimos en un mundo que no es estático. Es un mundo en movimiento, complejo y que se halla en plena reconfiguración. Lo que podemos observar en la actualidad es la interacción entre cuestiones relacionadas con la geopolítica, las cuestiones económicas, comerciales, tecnológicas y también financieras. Esto pareciera no ser novedad. Sin embargo, lo que distingue la situación actual es la intensa competencia entre poderes que no están dispuestos a abandonar posiciones y nuevos poderes en ascenso. La gravedad de la situación económica financiera, que golpea fuertemente a los países menos desarrollados, la tensión constante en los mercados, el creciente endeudamiento global, una desatendida crisis ambiental, demandas sociales insatisfechas, son algunas de las situaciones que tenemos actualmente. La deuda, inflación y desigualdad resumen parte de lo que transitamos en la actualidad. Actualmente tenemos más de 30 conflictos armados en curso en distintas regiones del mundo, con poderosas consecuencias para el resto del planeta. La pandemia que atravesamos entre fines de 2019 y 2023 expuso como nunca antes múltiples problemas irresueltos, preexistentes. Lo que se presentó como una severa crisis sanitaria reveló serios déficits de atención en aspectos fundamentales como lo es el multilateralismo, ya que no se pudieron consensuar medidas conjuntas para afrontar un desafío común. A nivel regional me gustaría decir que Sudamérica se destaca como una región de paz, sin conflictos armados interestatales y por la predisposición de los estados de la región a resolver sus conflictos de manera pacífica, ya sea por la vía diplomática o por la jurídica, algo que constituye un valor que nuestro país, Argentina, históricamente sostiene y fomenta. América Latina cuenta con una enorme cantidad de recursos naturales, reservas de minerales y agua dulce. Es una región con enorme capacidad para producir alimentos. Es una de las principales reservas mundiales de hidrocarburos y minerales estratégicos como el litio, elementos fundamentales para el sostenimiento de industrias tecnológicas de alto valor agregado. Asimismo, nuestros glaciares y acuíferos, como el del Pantanal e Iberá, constituyen una de las principales reservas de agua dulce del planeta. A su vez, cuenta la región con una notable riqueza en cuanto a su diversidad cultural. No obstante, esta región es considerada como la más desigual del mundo en términos de distribución de la riqueza. Un ejemplo concreto de esto es que representa casi el 9% de la población mundial. Se estima que durante el 2020 se llegaron a registrar el 30% de los fallecidos a nivel mundial por el COVID-19. La desigualdad aludida nos exhorta y provoca desafíos que cada uno de nuestros estados tiene que enfrentar a través del diseño e implementación de políticas públicas. Y a estos desafíos se suman las negociaciones por las abultadas deudas externas, las deudas sociales, el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. A nivel nacional, la República Argentina es el 8º país más extenso del mundo, con un territorio donde abundan recursos renovables como no renovables. Junto con el hermano país de Chile y de Bolivia, constituimos el Triángulo del Litio, que es un mineral estratégico, como dijimos anteriormente. La Patagonia Argentina cuenta con el yacimiento de Vaca Muerta, que constituye una de las 5 principales reservas de hidrocarburos no convencionales del planeta. Tenemos tierras fértiles con cuya producción podemos alimentar a más de 400 millones de personas. Por la hidrovía Paraná-Paraguay circula un enorme porcentaje del comercio mundial de granos
y es la salida al mundo de nuestra producción. Argentina es un país bicontinental y junto con Chile somos los países con mayor proyección hacia la Antártida y hacia el único paso interoceánico natural entre el Atlántico y el Pacífico Sur. La República Argentina es uno de los países signatarios del Tratado Antártico del año 1959. Sin embargo, es de destacar que la presencia de nuestro país en ese continente data de 1904. Somos el primer país que ha contado con una base permanente en territorio antártico. En febrero de este año se cumplió el 120 aniversario de presencia ininterrumpida de nuestro país en la Antártida. Argentina es respetuoso de las disposiciones del Tratado Antártico respecto del uso de ese continente solo con fines pacíficos y de investigación científica. Una de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas en la República Argentina es la participación en operaciones de mantenimiento de la paz, en el marco de los organismos multilaterales, particularmente de la Organización de las Naciones Unidas. La participación argentina en operaciones de mantenimiento de la paz, bajo mandato de la ONU, es una verdadera política de Estado que se inició en 1958. Desde entonces, nuestro país ha participado en 30 misiones. En los últimos años, la República Argentina ha aumentado su presencia en operaciones de mantenimiento de la paz. Algunas de las misiones en que participa la Argentina son las misiones en la República de Chipre, en Medio Oriente, en la República Centroafricana, en Sahara Occidental, en la República Libanesa, entre otras. A su vez, la Argentina cuenta con el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, CAECOPAZ, que es de referencia en la región. Y es reconocido que a nivel mundial los cascos azules argentinos son de los más requeridos en el mundo, dado sus altos niveles de profesionalismo. Este reconocimiento al aporte argentino en las operaciones de mantenimiento de la paz se vio plasmado en 2022 con la designación del contraalmirante argentino Guillermo Ríos como la máxima autoridad del Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y Pakistán, por parte del Secretario General de la ONU. También cabe destacar que en 2023 la República Argentina presidió y fue sede de la segunda Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. En el mismo se aprobó también el Estatuto de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Cooperación en Mantenimiento de la Paz, RELACOPAZ, que fue creada en Lima en 2022, que es el primer mecanismo institucional de la región y del mundo para la colaboración en mantenimiento de paz bajo la ONU. Las operaciones de paz no permiten mágicamente a los estados recuperar su estabilidad de manera inmediata, pero son la confirmación de un compromiso internacional para preservar los ceses al fuego, prevenir la reanudación de hostilidades y asegurar la protección de civiles. América Latina, para finalizar, es una región de paz que aprendió a resolver los conflictos con el diálogo y la diplomacia y no desarrolla armas de destrucción masiva. Ojalá el ejemplo latinoamericano se pueda esparcir para el resto del mundo. Muchas gracias.谢谢阿根廷嘉宾的精彩发言。下面有请本组的最后一位代表，请墨西哥嘉宾发言，大家欢迎。Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer al gobierno de China todas las atenciones que se han realizado para este foro. En especial, un agradecimiento a Yang Xuan y a Xuan Xianfen, el presidente de la Asociación Militar de Ciencias y el presidente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
Damas y caballeros, este evento es el testamento, es un compromiso de testamento con la paz. México y China han navegado en complicados terrenos del sistema internacional, en diversos problemas. México y China entendemos lo que es la guerra y entendemos lo que es la paz. Hemos pasado por un colonialismo, las consecuencias de la Guerra Fría, y actualmente vemos los problemas globales, la ciberseguridad, y entendemos muchos otros problemas que enfrentaremos. Ambos países hemos resuelto y hemos soslayado las consecuencias del colonialismo o la injusticia del colonialismo. México y China entienden que la paz es compleja, pero no nada más es compleja, es un compromiso, no solo palabras que se pueden usar en un discurso como el día de hoy. Es entendible que la paz es un faro en un gran océano de grandes retos. México y China han trascendido en la historia en diferentes situaciones y en la época moderna han sido dos países que no han instigado, no hemos provocado o no hemos tomado parte en conflictos internacionales. Esto se debe a su cultura milenaria de China y lo que representa para China desde sus grandes filósofos de paz y armonía. Consecuentemente, para China, la cooperación internacional es muy importante y es la estabilidad. México, un país vibrante, con gran cultura, entiende los cambios que existen actualmente, como es la globalización y como son diferentes iniciativas. Tenemos ambos países y buscamos la paz y buscamos que haya una sociedad justa con derechos humanos. Hemos caminado por muchos lugares y la relación México y China data desde 1972, cuando México reconoce a la China continental. Hemos sido actualmente socios. México vive situaciones complejas. Su primer socio comercial es los Estados Unidos y su segundo socio comercial es China. Y no hablamos de pequeñas cantidades, hablamos de 100 billones de dólares. Además, es importante decir, nuestras culturas se entrelazan. Es importante mencionar que se reciben artistas chinos, estudiantes chinos, al igual que reciben aquí mexicanos en temas culturales y de tecnología. Para China, México es un punto estratégico en el concepto del Belt and Road Initiative. Somos importantes en América Latina porque siempre hemos promovido la paz y la prosperidad. El respeto mutuo que entendemos China y México nos permite llegar a una profunda amistad y colaboración. En este siglo XXI que es tan complejo y que tiene retos impredecibles, las ideologías políticas pueden quedar en un lado para pensar en los problemas que tenemos, como el cambio climático, como las tecnologías que pueden ser en un momento una ayuda o un enemigo. Siempre México está dispuesto a buscar la cooperación global y buscar eliminar
los diferentes problemas que existen. El futuro de paz, como lo hemos dicho y hemos escuchado, requiere soluciones innovadoras, adaptarse a los nuevos liderazgos, dirigirnos y buscar en todo momento el respeto a los derechos humanos y la justicia social. Es necesario entender que un mundo sin China no puede existir, ya que actualmente se ha conformado como un país estabilizador. Los conceptos de el sur global y los conceptos de seguridad internacional son reglas claras que nos permiten ver cuál va a ser el futuro. En muchos foros del día de hoy que hubo aquí, se entiende que Estados Unidos y China no compiten, pero ese medio ambiente que se genera alrededor de ellos se debe estudiar. Y se debe estudiar por las nuevas tecnologías y estar en todo momento vigilando la protección de la paz. Son nuevas dicotomías que tenemos que entender. Debe haber globalismo y debe de haber soberanía. Y la tecnología debe ser una herramienta para llegar a esta paz. Finalmente, como mexicano que he servido a mi país, me enorgullece decir que China y México podrían separarnos ese océano Pacífico, pero no es así. La relación y los intereses nos unen. Somos un país de gran historia y nos sumamos a los conceptos de paz. En conclusión, podemos decirle a la comunidad que la diplomacia, el respeto, la igualdad, la apertura pueden resolver muchas situaciones de conflicto. Para los organizadores tengo una solicitud. Tenemos que hablar además de crimen organizado, de lavado de dinero y de corrupción, ya que esto afecta las relaciones que hay entre México, China y Estados Unidos. Finalmente quiero decir, como lo dijo un presidente mexicano que muchos colegas de América Latina lo conocen, Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno siempre y por siempre será la paz. Muchas gracias.非常感谢墨西哥嘉宾的精彩发言。各位来宾，刚才6位嘉宾围绕第3场的主题进行了精彩的发言。根据安排呢，下面还有一点时间，有15分钟时间进行互动交流。有需要提问的代表，请举手示意，现自报家门，完了指出向谁提问。Next, we have 15 minutes for Q&A session. Okay, please raise your hands if you want to ask questions, and introduce yourself first, and then to point which panelist you want to give question. 下面开始提问，先给外方代表一个机会。Yeah, please. Thank you very much. Lawrence Freeman from the United States of America. I'm an independent political consultant and analyst for Africa and global strategist. My question is on the Global South
the Minister of Defense from South Africa, spoke on the question of security for the Global South. South Africa, as a early member of the BRICS, as a leader in the South-South, Global South, taking up issues such as the war in Ukraine and Russia and Israel and Palestine, has shown leadership, and the BRICS itself has a bank that is based on development. This is a different concept than the current Bretton Woods system. So I would like the Minister from South Africa and from the Republic of Congo to address the following question. Does the Global South today, with a different view of the world, represent a viable alternative to the rules-based order and to the Bretton Woods system, which are based on different precepts of global strategy and development? Thank you very much. Thank you. So the first question to Madam, Minister of South Africa. Actually, it's the last part of the question. If the member doesn't mind to just repeat the last part of the question. 请重复一下你的问题 Repeat your question. Does the South-South, Global South, and their views represent an alternative to the policies of the Bretton Woods system and the so-called rules-based order of the West? Part of our policies are aligned to the United Nations policies, so we're guided also by the framework that comes from the United Nations, but we're also part of the AU, where also the African Union develops its own understanding around conflicts in the continent. And as a country, we have our own value system, which at all costs promotes peace, negotiations, and conflict resolution in the place of armed conflict. So we're guided by the international framework, but we also believe in the policies of Africa and our own policies. So we not necessarily represent an alternative, but we operate within that framework that is guided by our own values as a country, also guided by the United Nations. So we don't see ourselves representing an alternative, but we're aligned to broad principles of the world. Thanks. 谢谢部长女士。下面请这个刚果部国防部长 Minister, please, from the Congo. Merci, Monsieur le modérateur. J'ai pas bien saisi la question qui vient de m'être posée. En fait, j'ai cru comprendre que vous vouliez savoir ce qu'est la situation de sécurité en Afrique. Essayez de repréciser. Would you please repeat your question? He didn't catch. Sorry. The South-South has a different set of values and concerns and has a different paradigm based on development. And of course, Africa is a large portion of the South-South. Do you and does other African leaders see the South-South as an alternative to the current Western-dominated political economic system? I hope that's clear. Là, j'ai mieux compris. Vous voulez savoir si la coopération Sud-Sud peut remplacer le système dominant actuel du Nord global. Oui, nous sommes ici
parce que, bien sûr à Pékin, parce que dans le cadre de la dernière réunion du FOCAC, mais aussi de cette conférence sur la sécurité dans le monde, nous voulons chercher des solutions nouvelles pour nos développements. Le développement, c'est d'abord la paix, la sécurité, malgré toutes les ressources que nous pouvons avoir dans nos pays. Le premier élément de développement, c'est l'être humain. L'Afrique est un continent jeune. La moyenne d'âge, c'est autour de 30 ans. Donc, si nous formons bien nos ressources humaines, avec les potentiels que nous avons, nous intégrerons le système économique mondial. Et le représentant de la Malaisie en a parlé. Donc nous avons le but, bien sûr, c'est coopérer entre nous, former nos ressources humaines, mieux gérer les ressources naturelles, coopérer avec ceux qui veulent nous assurer le transfert de technologie, une coopération gagnant-gagnant, au lieu que nous ne soyons là que à donner des matières premières à qui veut les prendre, parfois dans des conditions qui ne sont pas toujours justes. Nous ne nous séparons pas du Nord global, mais nous voulons dire au Nord global que nous comptons dans le cadre économique et dans le cadre de la sécurité mondiale. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. 好的 ，Thank you。下面继续提问，给中方代表一个机会。这位女士 ，Yeah。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. This is Javeria Tareen from Pakistan. My question is from Madam Defense Minister. Please accept my gratitude on behalf of 2.3 billion Muslims for standing with the most deprived people on earth, Palestinians. What 57 Muslim countries could not dare to do, that has been done by the South Africa. So I have two questions for you. What really encouraged South Africa to take Israel to ICJ and becoming the champion of world peacekeeper and human rights defender? Secondly, how you see the role of organizations like ICJ and UN in peacekeeping? Are these organizations working independently, or are they influenced by the Western world? If yes, how you see the future of justice and the future of world peace? Thank you. This question to Madam Minister, yeah. Let me start off by thanking the compliments for my country. But what informs us as South Africa is also our history of apartheid oppression. We believe that as long as there's a country that is not free, it means we're not all free. So the problem of Palestine is also our problem because, as I say, we share the common history and the common values in terms of freedom for our children, for our nations, and for our safety. So that's what guides our principles. We also believe in our sovereignty as a state, that we have the right and to stick to our dignity and to be free of any form of oppression. So maybe what guided us is nothing else but the principles of mutual respect for life and for every nation. In terms of the future and the Western,
As I said, our stand is not influenced even by the West, it's influenced by our own values and our own principles, and we're not in any competition with them. We highly appreciate the role of United Nations and independent courts, because we would not have gone to the international court if we didn't believe that it would be able to justly or fairly arbitrate on the matter. So we still believe in the multilaterals, we believe in the United Nations bodies, we also believe in all the other instruments that as the world we belong to. So we do believe in their roles, and we think they're important, and also the peacekeeping and the efforts that were even taken to Israel, I think they're highly valuable, and they show the importance of internationalism and international solidarity. So we have full respect for them and full trust in those bodies. Thank you. Thank you, Madam. It's almost time. Some remarks for ending this session. Similar historical experiences, common development goals, and similar positions on international affairs have led Global South countries to respect each other, respecting each other's chosen development paths, view each other's differences with an open mindset and the spirit of cooperation, treat each other as equals, and advance together. At the just concluded Forum on China-African Cooperation Summit last week, China and African countries, for example, enhanced unity and cooperation among developing countries to augment the strength of the Global South, jointly champion international fairness and justice, and advance the peace and the development of the world. The joint pursuit of modernization by China and Africa will set off a wave of modernization in the Global South. UN Secretary General Antonio Guterres said, China's partnerships with the African continent are a main pillar of South-South cooperation. Ladies and gentlemen, Global South now stands in a completely different historical position, with an even stronger desire for peace, development, and cooperation, as well as greater determination for solidarity and self-strengthening. Independence is the political foundation of the Global South. Development and rejuvenation are the historical mission of the Global South. Equity and justice are the common propositions of the Global South. Division and confrontation are the enemy of the Global South. So let us work together hand in hand to make Global South development more inclusive, universal, and resilient, and accelerate the implementation of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. So that's the end of this third plenary session. It's time for a 30-minute tea break. See you soon. 第3场到此结束，休会，半小时茶歇。Successful convening of 10 previous rounds of the Beijing Xiangshan Forum, BXF, have gained a global influence as an important international platform for security dialogue. The BXF, with a consistent commitment to the noble ideals of equality, openness, inclusiveness, and mutual learning, has played a positive role in promoting world peace and stability. We are now living in a turbulent time of changes and confusion. With a protracted crisis over Ukraine, rekindled conflicts in the Middle East, and new challenges including AI,
climate change and the scramble for space and polar regions, our ability to maintain world peace and stability is now put to the test. The 11th BXF will be held in Beijing from September 12 to 14 to address global concerns on hotspot issues. Under the theme of promoting peace for a shared future, this year's forum will have 4 plenary sessions, namely Security Cooperation and Asia-Pacific Prosperity and Stability, Multipolarity and the Evolving International Order, Global South and World Peaceful Development, and International Mechanisms in Global Security Governance. Important issues including regional flashpoints, emerging technologies, arms control, and humanitarian affairs will also be covered. The forum will bring together defense and military leaders, representatives of international organizations, think tanks, and academies, and renowned experts and scholars from over 100 countries. Dialogues and exchanges at the event will help the international community to strengthen communication and pool insights and solutions. Together, we will explore a security architecture and a new path toward security that meets the needs of world development and advance the implementation of the Global Security Initiative and the building of a community with a shared future for mankind. As the Chinese saying goes, no mountain or ocean can distance people with common aspirations. The 11th Beijing Xiangshan Forum looks forward to hosting friends from all over the world this autumn to achieve greater peace and a better future.
successful convening of 10 previous rounds of the Beijing Xiangshan Forum, BXF, have gained a global influence as an important international platform for security dialogue. The BXF, with a consistent commitment to the noble ideals of equality, openness, inclusiveness, and mutual learning, has played a positive role in promoting world peace and stability. We are now living in a turbulent time of changes and confusion. With a protracted crisis over Ukraine, rekindled conflicts in the Middle East, and new challenges including AI, climate change, and the scramble for space and polar regions, our ability to maintain world peace and stability is now put to the test. The 11th BXF will be held in Beijing from September 12 to 14 to address global concerns on hotspot issues. Under the theme of promoting peace for a shared future, this year's forum will have 4 plenary sessions, namely Security Cooperation and Asia-Pacific Prosperity and Stability, Multipolarity and the Evolving International Order, Global South and World Peaceful Development, and International Mechanisms in Global Security Governance. Important issues including regional flashpoints, emerging technologies, arms control, and humanitarian affairs will also be covered. The forum will bring together defense and military leaders, representatives of international organizations, think tanks, and academies, and renowned experts and scholars from over 100 countries. Dialogues and exchanges at the event will help the international community to strengthen communication and pool insights and solutions. Together, we will explore a security architecture and a new path toward security that meets the needs of world development and advance the implementation of the Global Security Initiative and the building of a community with a shared future for mankind. As a Chinese saying goes, no mountain or ocean can distance people with common aspirations. The 11th Beijing Xiangshan Forum looks forward to hosting friends from all over the world this autumn to achieve greater peace and a better future.
尊敬的各位来宾，全体会议将在10分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will start in 10 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，请注意置于座椅上的同传设备。频道1为中文频道，频道2为阿拉伯语频道，频道3为英语频道，频道4为法语频道，频道5为俄语频道，频道6为西班牙语频道。如有同传设备故障，请联系工作人员更换设备。会议结束后，请将同传设备放置在座椅上，谢谢配合。Distinguished guests, please note that simultaneous interpretation is available through the receiver on your seat. Channel 1 for Chinese, Channel 2 Arabic, Channel 3 English, Channel 4 French, Channel 5 Russian, and Channel 6 Spanish. If you have any problem with the device, please reach out to our staff for assistance. Please put the receiver on your seat when you leave. Thank you for your cooperation. 各
尊敬的各位来宾，全体会议将在5分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will start in 5 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议将在5分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will start in 5 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议将在5分钟后开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态，谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will start in 5 minutes. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，请注意置于座椅上的同传设备。频道1为中文频道，频道2为阿拉伯语频道，频道3为英语频道，频道4为法语频道，频道5为俄语频道，频道6为西班牙语频道。如有同传设备故障，请联系工作人员更换设备。会议结束后，请将同传设备放置在座椅上，谢谢配合。Distinguished guests, please note that simultaneous interpretation is available through the receiver on your seat. Channel 1 for Chinese, Channel 2 Arabic, Channel 3 English, Channel 4 French, Channel 5 Russian, and Channel 6 Spanish. If you have any problem with the device, please reach out to our staff for assistance. Please put the receiver on your seat when you leave. Thank you for your cooperation.
尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 尊敬的各位来宾，全体会议即将开始，请您尽快就座，并将手机等通讯设备置于静音状态。谢谢配合。Distinguished guests, the plenary session will soon start. Please be seated and set your mobile phones and other communication devices to silent mode. Thank you for your cooperation. 有请中国战略学会副会长杜农一先生主持第4次全体会议。May I invite Du Nongyi, Vice Chairman of China Institute for International Strategic Study, to preside over the 4th plenary session. Welcome back. 各位来宾、女士们、先生们，现在进行北京香山论坛第4场大会——国际机制与全球安全治理。围绕这个主题，我们很高兴地邀请到6位发言嘉宾。首先，请发言嘉宾上台入座。请加蓬国防部部长布里杰特·温卡诺娃中将，有请。有请上海合作组织副秘书长伊尔梅克巴耶夫中将。
有请亚新组织秘书长凯拉特·萨雷拜先生。有请红十字国际委员会副主席卡尔伯尼耶先生。有请东盟和平与和解研究所执行主任、印度尼西亚前驻联合国代表卜加先生。有请亚美尼亚前驻俄罗斯特命全权大使杰潘·格里格良先生。各位来宾，当前国际秩序正在经历深刻变革，现有国际机制在提供公共产品、保障地区安全方面的作用有所减弱，导致全球安全治理赤字愈发凸显。国际机制作为国际秩序的重要组成部分，其构建与运作直接关系到全球安全治理的成效。如果抛弃合作共赢，搞阵营对抗，将严重干扰全球安全治理和国际合作。面对当前如此复杂的国际安全形势，国际社会理应携手发挥国际机制的有效作用，应对全球安全挑战。下面就让我们来听一听一些国际和地区组织的代表如何看待国际机制与全球安全治理的。下面有请本场第一位发言嘉宾，加蓬国防部长布利吉特·翁卡诺娃中将，请大家欢迎。Monsieur le modérateur, Messieurs les ministres, chers homologues, chers délégués, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre de la Défense nationale de la Chine, Monsieur le comité, Messieurs et Mesdames les membres du comité d'organisation de ce forum, permettez-moi au nom du président de la transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité du Gabon, et à mon nom propre, de vous remercier. Vous et l'Institut d'études stratégiques internationales de nous avoir invités à ce 11e forum sur la paix dont le thème est « Promouvoir la paix pour un avenir partagé ». Cette paix que recherchent toutes les populations, qu'elles soient du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de ce forum pour avoir bien voulu inscrire la question importante des mécanismes internationaux et gouvernance mondiale de la sécurité dans nos travaux, en raison de ses implications sur la préservation de la paix
et la sécurité mondiale. Permettez-moi, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout d'ouvrir une petite parenthèse pour vous parler du Gabon, mon pays. Ce pays de 267 000 km², situé sous l'équateur, limité au nord par le Cameroun et la Guinée équatoriale, à l'est et au sud par le Congo-Brazzaville, à l'ouest par l'océan Atlantique, considéré comme havre de paix et qui regorge de nombreuses richesses, a connu ces dernières années des difficultés politiques et économiques qui sont la source de la fragilisation de son tissu social. Sentant la paix et la sécurité intérieure menacées, le 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités pour redonner aux Gabonais leur dignité et restaurer les institutions de la République. Une transition de 2 ans a été mise en place avec un chronogramme établi qui débouchera sur un référendum constitutionnel suivi des élections libres et transparentes. Au-delà de tous ces aspects, le Gabon fait face à des défis multiples qui sont l'exploitation illicite de ses ressources naturelles, la piraterie maritime, l'immigration clandestine, pour n'en citer que cela. C'est pourquoi le Gabon tient ici solennellement à remercier la Chine pour sa contribution sans faille dans la sécurité de nos ressources et de notre pays. Mesdames et Messieurs, pour revenir sur notre thème du jour, mécanismes internationaux et gouvernance mondiale de la sécurité, le maintien de la paix et de la sécurité mondiale est l'un des objectifs de la Charte des Nations Unies, qui joue un rôle important dans la préservation des conflits à travers une variété de stratégies et d'activités dans les domaines du maintien de la paix et de la consolidation de la paix. Dans le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU, l'objectif 16 vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives, à assurer l'accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Partout dans le monde, les populations devraient être à l'abri de toute forme de violence et se sentir en sécurité dans leur vie, dans leur pays, quelle que soit leur appartenance ethnique, leur foi ou leur orientation sexuelle. Cependant, les conflits violents en cours et nouveaux dans le monde continuent d'entraver l'atteinte et la réalisation de l'objectif 16. Ainsi, une augmentation de plus de 50% de décès civils liés au conflit est observée. Une première depuis l'adoption en septembre 2015 de l'agenda 2030 des Nations Unies. Sur le continent africain, le niveau de violence armée et d'insécurité ont encore un impact négatif sur le développement de plusieurs pays. Les gouvernements, la société civile et les communautés doivent par conséquent travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Le renforcement de l'état de droit et la promotion des droits de l'homme sont essentiels à ce processus, tout comme la réduction des flux d'armes de petit calibre, la lutte contre la corruption et la garantie d'une participation inclusive de manière permanente. Dans le cas de l'Union africaine, l'Afrique s'est dotée d'un cadre de coopération sous-régional pour faire face aux défis multiformes à la paix et à la sécurité et qui ont des implications globales. C'est notamment le cas de la piraterie maritime dans les mers et océans en Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués invités,
La gouvernance de la sécurité globale appelle de la communauté internationale une orientation vers un multilatérisme réformé, avec pour objectif la transformation des institutions et des cadres mondiaux. Cette gouvernance mondiale réformée doit viser à rendre les mécanismes plus collaboratifs, plus pérennes et plus réactifs au contexte, en particulier dans les pays du Sud. Après des années de coopération multiforme au sein de la communauté internationale, des leçons et des enseignements peuvent être tirés. Dans cet esprit, les pays du Nord doivent continuer à promouvoir des nouveaux mécanismes qui viendraient renforcer les capacités dans les pays du Sud pour compléter les processus et les architectures de gouvernance de la sécurité globale existants afin de les adapter aux objectifs. Adapter la coordination et la coopération des pays vers l'objectif de développement durable 16 devrait permettre d'avancer aussi vers le nouvel agenda pour la paix des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, le Gabon est situé en Afrique centrale, une sous-région qui fait face à des menaces multiformes à la paix et à la sécurité, notamment la piraterie dans le golfe de Guinée, le trafic illicite des ressources naturelles, la pêche illicite dans les parcs marins, la circulation des armes légères de petit calibre, que la migration illégale accentuée. Mais ces défis ne sont pas propres au Gabon ni à l'Afrique. Ils concernent le monde entier. Dans ce contexte, le Gabon est désireux et disposé à collaborer dans le sens de plus de coordination et de coopération. Nous sommes ouverts à des partenariats avec tous les pays qui nous proposent de faire partie des mécanismes de gouvernance novateurs et rénovés. En effet, l'amélioration de l'efficacité de la gouvernance globale de sécurité dépend en grande partie de la force et des nuances des normes et procédures qui guident l'adoption et la réglementation de cette gouvernance. Du fait des disparités entre le Nord et le Sud, il est primordial que les pays tels que le Gabon et d'autres du Sud global soient renforcés dans leur participation à la formulation des agendas et des processus afin de permettre un dialogue amélioré entre le Nord et le Sud. Cette approche renforcerait aussi les résultats dans la lutte contre les menaces que je viens d'évoquer. Sans cette participation, le monde restera confronté à de multiples risques pour la sécurité. Ces risques de capacité réduite s'expliquent aussi du fait que la plupart des organismes multilatéraux liés au secteur de la sécurité sont basés dans les pays du Nord, même si nous pouvons constater quelques améliorations ici et là, comme l'illustre le Bureau des Nations Unies pour la sécurité en Afrique centrale qu'abrite le Gabon. Par ailleurs, à mesure que les Nations Unies s'efforcent d'améliorer les mécanismes de gouvernance, les pays du Sud, notamment l'Union africaine, développent en parallèle des mécanismes alternatifs plus en phase à leur situation et compatibles avec des valeurs acceptables du multilatéralisme. Il est important que les nouveaux mécanismes visent également à promouvoir les relations de voisinage dans les pays du Sud. De telles relations sont susceptibles d'apaiser les éventuelles tensions en matière de sécurité. C'est dans cet esprit que le Gabon a contribué à la mise en place, au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, des mécanismes de prévention et de gestion des crises et des conflits, tels que le mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, en abrégé le MARAC, dont il abrite le siège et le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, en abrégé COPAX. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer, à la suite du président de la transition de mon pays, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema,
que le Gabon est un fervent défenseur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec l'objectif que l'architecture de sécurité internationale reflète les réalités actuelles et futures de tous les pays. Tout en souhaitant plein succès à ces travaux, je vous remercie de votre aimable attention.谢谢加蓬国防部长的精彩发言。下面有请上海合作组织副秘书长伊尔梅克巴耶夫中将发言，大家欢迎。尊敬的陆宁一先生、同事们、朋友们，很高兴代表上海合作组织秘书处参加第11届北京香山论坛，感谢中国国防部、中国军事科学学会和中国国际战略学会的邀请。值此中华人民共和国成立75周年即将到来之际，祝中国同事节日快乐！Уважаемые участники Сяншанского форума, сегодня мировой порядок претерпевает беспрецедентные изменения. Усиливается геополитическая конфронтация, международные отношения характеризуются затяжной нестабильностью и неопределенностью. Сохраняются традиционные и появляются новые угрозы безопасности. Вспыхивают локальные конфликты и беспорядки. Все это усиливается односторонними действиями и проявлениями протекционизма. В то же время в мировой политике последовательно укрепляется многосторонний подход, народы стремятся к миру и развитию. Хотел бы сказать несколько слов о роли и месте ШОС в международных делах и в общих усилиях по устойчивому развитию. За 23 года деятельности ШОС прошла содержательный путь, став трансрегиональной международной организацией с самой обширной территорией и большим населением в мире. Организация вносит собственный вклад в нейтрализацию вызовов и угроз безопасности, способствует совместному развитию. ШОС строго следует принципам шанхайского духа, которые включают равноправие, консультации, уважение, многообразие культур. ШОС остается приверженной формированию более представительного, демократического и многополярного мира при центральной и координирующей роли ООН. Организация стремится к формированию системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Уважаемые коллеги, в ходе саммита ШОС в Астане 4 июля текущего года статус полноправного члена организации получила Республика Беларусь. Таким образом, общее число государств-членов, наблюдателей и партнеров семьи ШОС насчитывает уже 26 стран. Одним из приоритетных направлений деятельности нашей организации остается взаимодействие в области безопасности и обороны. Отдельной сферой усилий является противодействие силам трех зол – терроризму, экстремизму, сепаратизму. Для этого функционирует специализированная региональная антитеррористическая структура ШОС в Ташкенте. Наши лидеры договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Регулярно проводятся совместные антитеррористические командно-штабные учения, осуществляется постоянный мониторинг ситуации в регионе. В 2023 году в результате обмена оперативной информацией между государствами-членами удалось выявить и пресечь деятельность нескольких десятков террористических ячеек, расследовать почти 1000 преступлений террористической и экстремистской направленности, задержать более 1000 членов террористических групп. Все это было сделано по линии региональной антитеррористической структуры. Активно проводится борьба с киберпреступлениями.
В то же время хотел бы особо отметить, что ШОС не является военным блоком или организацией коллективной безопасности. Она не направлена против кого-либо. Подходы организации к решению актуальных задач нашли отражение в принятых в ШОС документах. Последними по времени стали приняты в июле текущего года Астанинская декларация, инициатива ШОС о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие по предложению президента Казахстана и заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства. В этих документах ШОС в очередной раз выступила единым голосом в пользу единства, а не разделения, сотрудничества вместо конфронтации, справедливости вместо гегемонии. Организация постоянно совершенствует механизмы предупреждения угроз, вызовов и реагирования на них. В данном контексте ведется работа по созданию дополнительных специализированных учреждений. Как известно, в современной действительности вопросы безопасности и устойчивого развития тесно переплетены. Практика показывает, что невозможно эффективно противодействовать угрозам и вызовам, не решая социально-экономические проблемы. Поэтому ШОС, твердо выступая за укрепление стабильности в регионе и мире, наращивает сотрудничество в сфере безопасности в комплексе с практическими мерами в торговой, транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах. 亲爱的同事们，安全与稳定是发展不可动摇的根基，是各国人民的共同愿望。上合组织愿积极落实组织内达成的各项共识，为促进地区甚至整个世界的繁荣与可持续发展贡献力量。谢谢大家。谢谢上合组织副秘书长的发言。下面有请亚信组织秘书长发言，大家欢迎。Distinguished Chair, dear Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, dear friends, first of all, I would like to thank the host of the forum for the excellent organization of our gathering, for the invitation to attend and the opportunity to speak in front of such a formidable audience. Seeker's participation in the forum has become a good tradition, and I am glad to be back in this great city of Beijing. Ladies and gentlemen, Asia is rapidly evolving into the main driver of international development of the 21st century that was mentioned by many distinguished speakers throughout the 2 days. With its ample human and natural resources and rich cultural diversity and heritage, the continent has had strong influence on global trends for millennia. As the new challenges to peace and security arise, it becomes increasingly clear that Asia, where the most dynamic political and economic changes are taking place, has a renewed and, in many ways, central role to play in the contemporary world order. As the world's largest region, Asia must and will inevitably become a strong commonwealth of nations pursuing shared goals, solving its own internal problems, and contributing to universal peace, security, and global progress. Amidst geopolitical fracture and sweeping paradigm shift in security, the only possible approach to ensuring peace and stability, both regionally and globally, is multilateralism and inclusiveness. In this context, the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, or CICA in short, as we call, with its widest geography in the Asian region and broad agenda,
is the most suitable platform to consolidate the collective wisdom of all Asian nations towards peace, security and development, and to fully integrate them into the global security architecture and multilateral decision-making processes. After the 3-decade-long history of its evolution, today, SICA unites 28 member states covering over 90% of Asia's territory. I will not mention my observer states, I will not mention also observer and partner international organizations. The main objective of SICA member states is to build an architecture of security and cooperation in Asia based on the principles of the UN Charter and international law, transparency, openness, inclusiveness, and mutual trust, with decisions and actions taken solely based on consensus. Our member states realize the importance of common, comprehensive, cooperative, sustainable, indivisible, and equal security, as it was mentioned in the Declaration of Dushanbe Summit. They recognize the need for dialogue on a regional security architecture that fosters an environment for peaceful coexistence of all states whose citizens enjoy peace, freedom, and prosperity. Let me highlight the at least one unique nature of SICA. While coming from various backgrounds, our member states, large, medium, or small, participate in SICA's work on a truly equal footing. We have no blocks, there is and can be no pressure of the stronger ones on those who are weaker. SICA is a flexible structure guided by such fundamental principles as inclusiveness, consensus, and voluntariness. Strict adherence to these principles allows them to interact effectively and elaborate solutions by focusing on what unites rather than divides them. In this regard, the important initiatives of People's Republic of China, such as Global Security Initiative, the Global Development Initiative, the Global Civilization Initiative, generally match the goals and values of SICA and pave the way for further multilateral cooperation. SICA confidence-building measures in the military-political dimension laid the foundation of our organization and remain a key area of our interaction. Under this dimension, SICA provides its member states with mechanisms for exchanging information on arms control issues, holding consultations on unexpected and dangerous military incidents, monitoring military exercises, and other forms of cooperation between the armed forces. As the coordinator of military political dimension, the Republic of Kazakhstan holds a dedicated seminar every year. This year's seminar will be held in Astana quite soon. Dear participants, there is no doubt that the challenges we face are universal for all of us, for the entire region. Let me outline them here. First, climate change. We share the need to provide an adequate response to this threat, which is especially relevant for Asia. The natural disasters, floods and droughts have seen this decade have shown just how fragile our societies are. In order to effectively address these challenges, we need to bolster our regional environmental governance structures. Only through joint efforts can we ensure that Asia becomes a model of environmental sustainability and stability. The SICA Ministerial Conference on Environmental Issues, organized by Kazakhstan recently on August 28, adopted a high-level statement that reflects the member states' dedication to advancing collaboration, sharing best practices, and addressing critical issues. The SICA member states decided to strengthen water management through capacity building and technology exchange, tackle climate change in alignment with the UNFCCC and the Paris Agreement, and improve the quality of life by focusing on climate change mitigation, biodiversity conservation, and pollution control. SICA also pursues synergy with other international organizations such as the UN and its structures. Last April, on the margins of 80th session of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, UNSCAP, SICA hosted a side event focusing on leveraging digital innovation for sustainable development in Asia-Pacific region. Furthermore, the incoming SICA chairmanship, Azerbaijan,
will host a momentous global event of this year, COP29. On the margins of this landmark gathering, SICA intends to organize a side event aiming to explore innovative strategies for promoting environmentally sustainable within transportation networks. Second, the economic dimension remains the most developed and in demand in the SICA, confirming the thesis of nexus between security and development. It is a good reason that one of the first of two permanent institutions established by SICA in 2014 was the Business Council, which includes representatives of small and medium enterprises, associations, and government agencies of our member states. This institution meets annually, convening the SICA Business Forum back-to-back to its meetings. However, advanced economic development in Asia is hampered by the disruptions in global supply chains, the relative underdevelopment of transport networks and their low capacity, and the lack of infrastructure. Asia faces an urgent need to overcome these shortcomings, part of which are due to the legacy of history, and to build efficient transit and transportation corridors. Convenient and accessible shipment routes are an essential factor of sustainable growth. The coupling of Asian economies with other countries and regions through projects like Belt and Road Initiative proposed by China, Greater Eurasian Partnership concept proposed by Russia, and other countries' various proposals related to the new Silk Road, the East-West or North-South corridors are great examples of those efforts. SICA seeks to promote such connectivity, including economic, technological, cultural, and people-to-people ties. At the Sixth SICA Summit in 2022, President Tokayev of Kazakhstan proposed to establish a SICA Council on Sustainable Connectivity. The goal of this initiative is to develop interconnected and efficient infrastructure and systems, including the integration of various types of transport, energy, trade, and communication networks to promote investment in tourism, to create conditions for providing access to markets, resources, technologies, to improve the efficiency of logistics, and to support social development through creating additional jobs. Third, many countries of the world, especially in developing ones, suffer from inefficient and outdated financial architecture that limits opportunities for accelerated economic growth. UN Secretary General Antonio Guterres has called for the establishment of a Bretton Woods 2.0 underpinned by meaningful reforms of global governance. Most of these reforms are already discussed on multilateral platforms, including the United States itself, as well as the G20, certain international financial institutions, and just last week, the Eastern Economic Forum in Vladivostok of Russia. SICA also seeks to contribute to these global efforts. The SICA Finance Summit had been initiated by the People's Republic of China during its SICA chairmanship in 2014-2018 and successfully held 3 times. These summits were attended by hundreds of representatives of relevant government agencies, financial institutions, as well as renowned experts and scholars from the SICA member states. They gave a powerful impetus to financial exchanges and cooperation within our region. The proposal to transform the SICA Finance Summit into a permanent platform was made by President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in 2022. The institutionalization of Finance Summit will contribute to economic recovery, sustainable and inclusive development, and foster favorable conditions for regional and sub-regional financial cooperation within SICA. This initiative was discussed at an expert panel session within the annual Astana Finance Days earlier this month. Fourth, the tasks of economic and social humanitarian development require greater cooperation in education, science, and technology. Within the human dimension, the SICA member states actively collaborate within the Youth Council, which was established back in 2014, as well as we have SICA Think Tank Forum, which is designed to develop recommendations for governments on the most crucial and pressing issues. At the SICA Summit in 2022, President of Kazakhstan also proposed
to put together a partnership network of leading universities of the member states. It will enable to exchange knowledge in innovative areas such as IT and digital economy, nanotechnology and renewable energy sources. The partnership network may also cover other important areas in line with SICA dimensions such as sustainable development, environmental protection, dialogue among civilizations, cultures and religions, biotechnology, public health, energy security, etc. This partnership network is expected to be inaugurated at the 7th SICA Ministerial Council meeting in Azerbaijan in December of this year. Fifth, the 6th SICA summit in Astana decided to establish the SICA Fund, a special mechanism for identifying SICA projects and mobilizing voluntary funding for their implementation. Recently, Kazakhstan's SICA chairmanship hosted the first meeting of the Fund's Project Review Committee, which is entrusted to review and, based on consensus, approve the submitted project proposals as well as to consider pledges of contribution. The sample project proposals discussed during the meeting were aimed at helping the farmers of Afghanistan. Ladies and gentlemen, we have no doubt that all above-mentioned efforts will ultimately lead to greater peace, security, and stability in the world's largest region and will have a better implication beyond. We live in an era of ever-changing risks and threats to global security. Home to 60% of the world's population, Asia is the most vulnerable continent in this context. These risks have various root causes and manifestations, and regardless of their origin, we have no choice but to collectively address all these security challenges through multilateral mechanisms. It is my firm belief that the future of international security lies in multilateral diplomacy. Only by strengthening genuine multilateralism based on consensus and confidence-building measures, we can give an adequate response to the challenges of our time and demonstrate the transition from competition to cooperation. I strongly believe that SICA will further contribute to consolidating the shared vision of Asian states and their connectivity. Fei Chang, Gansi.感谢亚新秘书长的发言。下面有请红十字国际委员会副主席发言，大家欢迎。Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, I wish to thank our hosts and the organizers for this renewed invitation to speak at the Beijing Shanshan Forum on behalf of the ICRC, the International Committee of the Red Cross. And it's a pleasure to be back in this beautiful city of Beijing as its people prepare to celebrate the autumn season. When my organization first addressed this forum 8 years ago, back in 2016, there were 49 armed conflicts worldwide. Today, this number has more than doubled to 120 armed conflicts involving over 60 states and 120 non-state armed groups. And as we are tragically reminded by daily news, the human cost and the humanitarian consequences of these armed conflicts has also risen exponentially. Today, our panel focuses on international mechanisms and global security governance. The primary mechanisms for this, as we know, is of course the UN Charter, built in the aftermath of the Second World War around the 15-member Security Council. Another key building block is international humanitarian law, or the laws of armed conflicts. Rules and customs setting limits in war have existed for hundreds and hundreds of years. They can be found in all religions and traditions across the world. Nowadays,
These rules and customs of war are embedded in international humanitarian law, or IHL. The first Geneva Convention was adopted 160 years ago to protect the wounded and the sick on the battlefield. Today, IHL consists of the 4 Geneva Conventions of 1949 and their 3 additional protocols. Importantly, it also comprises treaties governing the means and the methods of warfare. And in the face of extremely fast technological and scientific advances, it is key to ensure that any use of new means and methods of warfare, such as autonomous weapons, complies with the principles of international humanitarian law. Simply put, IHL aims to protect people who are not or no longer participating in hostilities, civilians as well as those injured and deprived of liberty. Balancing the principle of humanity and military necessity, IHL also aims to prevent unnecessary human suffering. The 4 Geneva Conventions have been universally adopted, and they represent a rare international consensus to preserve and to protect our shared humanity, even in the worst of circumstances, in the midst of armed conflict. Adopted in 1949, the Geneva Conventions were drafted by states and the militaries in order to make sure that the atrocities of World War II would never be repeated. Today, this consensus is under unprecedented stress. Despite normative advances in IHL, the contrast is often stark between the obligation that states have universally agreed to and the actual conduct of warring parties on the battlefield. Indiscriminate attacks, the deliberate targeting of civilians, the destruction of critical civilians' infrastructure, and the ill treatment of detainees have become all too frequent. It has become a tragic reality for millions and millions of people, children, women and men affected by armed conflict. In addition, the humanitarian space to reach out to people in war in order to save lives and alleviate suffering has also been shrinking. Access to the field is denied, and humanitarian workers are all too often targeted. And very recently, we had again, with heavy hearts, to mourn the killing, the loss of 3 of our colleagues killed in eastern Ukraine 2 days ago. Besides, we see increasing attempts to pressure neutral and impartial humanitarian organizations, such as the ICRC, in the pursuit of political or military objectives. Excellencies, ladies and gentlemen, these trends must be stopped and reversed. It is in the best interest of everyone to respect and ensure respect for IHL and to allow neutral and impartial humanitarian action. This contributes to preserving and restoring the necessary enabling environment for peace and security. What can states do to ensure greater respect for international humanitarian law? What can you do to ensure that the most vulnerable are effectively assisted and protected? We make 2 calls in this regard. First, demonstrate leadership to ensure compliance with international humanitarian law, making this a political priority. Second, allow neutral and impartial humanitarian organizations to effectively assist and protect people affected by armed conflict. Through the 4 Geneva Conventions, states have universally committed to respect and ensuring respect for IHL. In today's polarized context, states have to take a leading role in ensuring IHL compliance. In May this year, the UN Security Council hosted its annual debate on the protection of civilians. Well over 100 states referred to the critical importance of complying with IHL. So I think that the humanitarian imperative is very clear. But in practice, what does IHL compliance look like? At the domestic level, it begins with states ratifying all key IHL treaties and anchoring their obligations in domestic legislation.
These legal commitments must be then integrated into military doctrine and military training curricula, in rules of engagement, as well as in practical military exercises. States must also ensure that IHL is integrated in the military justice systems and that sanctions are taken in case of grave violations, thus sending clear signals across military chains of command. It is also essential to regularly review IHL compliance, notably through national IHL committees. You can count on us to assist you in this endeavor. Through our offices worldwide, the ICRC remains fully committed to supporting all states in this regard. At the international level, ensuring respect for IHL requires making compliance a foreign policy and security policy priority. States can and often do exert a positive influence by requiring their allies, partners and proxies to abide by IHL as part of their diplomatic, military, financial support to parties to armed conflict. Our second call is for states to preserve the space for neutral and impartial humanitarian action. When one of our ambulances or vehicles travels through contested territory or passes through checkpoints, it is not protected by weapons nor escorted by armed actors. The security of our staff thus relies on the trust that warring parties have in the ICRC as a strictly neutral, impartial, and independent humanitarian organization. In sum, being able to provide life-saving relief to civilians in war depends on the perception of impartiality and neutrality of humanitarian actors. But when social media falsely report that the ICRC is taking sides, or falsely alleged that we neglect one group in favor of another for political reasons, the safety and access of staff in the field is jeopardized. And in the end, those who suffer are vulnerable people who are deprived of humanitarian assistance. On this point, IHL is very clear. Parties to an armed conflict are obliged to allow and facilitate the rapid and unimpeded passage of impartial humanitarian relief for civilians in need. But today, how can we persuade malicious actors not to circulate false information? This is where the ICRC relies on you as high contracting parties to the Geneva Conventions to counteract misinformation and disinformation against our humanitarian mission, as well as hate speech that fuels IHL violations. It is in the best interest of all parties to the Geneva Conventions to ensure that neutral and impartial organizations are able to care for civilians, to care for the missing and their families, as well as those injured and held hostage or prisoners. Excellencies, ladies and gentlemen, let me conclude by saying that the Geneva Conventions have proven their enduring relevance. Today, the world needs leaders in international humanitarian law to show the way forward. We need everyone, big powers and small states alike, to step up and make IHL implementation a priority, ensuring compliance with the letter and the spirit of the law in all armed conflicts worldwide. 谢谢, thank you. Thank you. 红十字国际委员会副主席的发言有2点给我们深刻印象，一个是跟2016年比 conflicts 冲突翻倍，第二是这个红十字国际委员会的3名同事几天前这个在东乌这个在工作上失去了生命。We are very sorry for that. 下面有请东盟代表普嘉先生发言，大家欢迎。Thank you, Chair, once again for this opportunity to address this August forum.
Excellencies, distinguished guests, dear colleague friends, and ladies and gentlemen. To begin with, let me bring you to a book. The title is The Guns of August, published in 1962. The book offers an orchestration of the diplomatic and military history of the crucial first week of World War I. The book is an examination of how war breaks out and the causes of international conflicts, and teaches us about the importance of decision-making and leadership. That miscalculation in military planning could result into catastrophic conflicts. The book saved the world from nuclear war. How we observe global security governance. It is said that, I quote, "Security is one of the most contested concepts in the study of international relations," end of the quotation. It is equal to oxygen. We become aware of it only when it is absent. There has been a major shift and transformations in the narratives of the global security governance over the past 2 decades, as the current security challenges are not static. The transformations include the goals of international actors as well as the means and mechanism of security governance. This shift takes the concepts of security governance out of the traditional consensus. Global governance also incorporates the emergence of transnational issues, principles of non-discrimination on the basis of gender, and the promotion of equality are currently high focus for many countries. This includes greater involvement of women in security and peace building, as well as in conflict resolutions. Global security is also considered as a public good that states and non-state actors seek to provide by acting in response to global threats. And the current concept of security governance determines that states are no longer the single most important source of threat to the international security. It is also viewed that, I quote, "Global security governance is identified as a global system of collective security backed by international interactions and coherent guidance in response to breaches in international security." Then the question raised whether the United Nations remain at the center of the debates on security governance. The true challenge of security governance in the future is to achieve the right balance between the United Nations and those other security relevant processes and actors. The diplomatic breakthrough made by China in March 2023 in brokering an agreement between Iran and Saudi Arabia is a valuable contribution to the applications of the global governance system. Let me touch a bit now upon the ASEAN and security governance. The regions of Southeast Asia has been characterized by interactions of regional players and foreign powers. During the Cold War era, the region became the playground of major powers that had the potential to threaten the security in the region. However, in the past decades, ASEAN has been an indispensable factor in contributing to peace and stability, and ASEAN also has initiated various platforms for dialogue in a larger atmosphere to address measures of preventive diplomacy that includes confidence-building efforts, norms building, and enhancing channels of communications. ASEAN has made a remarkable achievement since the establishment in 1967, 50 years ago. It was possible due to ASEAN leaders' visions to uphold
consistently ASEAN's outward-looking and balanced policy. ASEAN has evolved from an association to a regional organization focusing on building a community of shared values and norms. This was due to several factors, including the need to intensify political cooperation, strengthen peace and security in the region, and the need to narrow the development gaps, as well as enhancing economic competitiveness of individual member states. We are all aware that building and maintaining a peaceful and prosperous community is not without its challenges. Security challenges posed by old issues such as unresolved border issues and territorial disputes persist. As peace commonly known as the antonym of war, traditional peace is defined as a condition where there is an absence of conflicts or other forms of violence. However, with the development of geopolitical relations, globalization, and modernization, it could be argued that the absence of war or conflict does not necessarily equate to peaceful conditions. Excellencies, distinguished delegates, the emergence of non-traditional security challenges is currently becomes major global drivers. We have observed that new emerging non-traditional security threats have been on the rise in the past few years and should be anticipated and should not be taken for granted. The presence of non-traditional security issues such as intolerance, radicalism, extremism, climate security, irregular migrations, transnational threat crisis, transnational crimes, and other issues may also be considered disturbing factors to sustainable peace. Such non-traditional security challenges have affected all of the major aspects of life, from humanitarian to economic stability. And such challenges have undoubtedly encouraged the international community to adapt and work together closely and collectively. First, climate-related security risk. Climate security is a cross-sectoral issue. Therefore, a multi-sectoral approach to tackle this challenge is needed. As observed, interlinkage between climate change and security to peace and conflict has not been acted upon enough, despite the severe economic and social consequences caused by climate change, as we discussed also in this forum. Climate change not only has the potential of altering physical spaces, but it could potentially affect the political landscapes that may exacerbate existing conflict situations by creating complex emergencies. Second, preventing and countering radicalism and violent extremism. Our region has certainly not been immune and has had its fair share of experience to threats of radicalism, violent extremism, and terrorism. We acknowledge that the social media has been used to spread messages of hate and fear, causing unrest and distrust. For this reason, information and communication technology should be harnessed to support efforts in peacemaking and peace building, as contrary to using it as a force to create dissent. Third, post-conflict and reconciliations. Establishing reconciliation in a post-conflict society is not easy, certainly. It requires many intersecting factors and a lot of sensitive handling of past infringement of rights. If done comprehensively, with holistic support from all components of society and proper considerations of these sensitive reconciliations, can enable the rebuilding of social cohesion in a post-conflict society. And ASEAN member states have taken some best practices of preventing, mediating, and resolving conflicts in the past. This is also true specifically for the post-conflict reintegrations, reconciliation, and peace building. Fourth, on cybersecurity.
Digital technologies are opening up unprecedented opportunities to accelerate growth and improve efficiency. But on the other hand, digitalization also provides threats and new challenges for cybersecurity, as many countries lack a strategic mindset and policy preparedness over cybersecurity. Now, moving beyond words. First, women, peace, and security. Gender dynamics provide unique opportunities and challenges at the same time for peacemaking and need to be comprehended, analyzed, and used for strategic advantages. Promoting women's effective participation in conflict mediation and addressing their specific needs in peacemaking efforts is a high focus currently for many countries. Second, youth, peace, and security. We believe that we are forging ahead together in the right focus by urging the involvement of youth as agents of social change and peace. The positioning of youth in our society has a bearing on their leadership potentials and their future roles in peace building. As we are witnessing that today's generations of youth is the largest demographic group, it sheds light on how peace and security are interconnected to the broader agenda of young people's stakes in sustainable development. Third, digitalization and youth participation in peace building. Can digitalization enhance youth participation in peace building? With a volume of internet used by young people, youth are crucial to any initiative for peace building in the digital space. Young people are very much engaged in innovations and creations on online content for peace building. Fourth, mediation and dialogue facilitations. Peace processes is not just about signing a peace agreement. Peace process is complex. Indeed, there is no one-size-fits-all model of peace processes. An inclusive dialogue can create conditions for sustainable peace. Solutions to the conflicts ideally shall be owned by local people and tailored for their needs. Lasting peace takes time and requires coordinated efforts by those who are involved. Fifth, on digital peacemaking. This approach combines real-world conflict analysis with digital futures thinking and paves the ground for alternative visions of the future artificial intelligence power tools which have been effective in collecting and analyzing large quantities of data, potentially increasing the inclusivity of peace processes. Excellencies, distinguished delegates, as I said previously, there are no quick wins in today's conflict as the nature of conflict is changing, power is shifting, and challenges are multiple. Now, more than ever, and now even than ever before, peace cannot be taken for granted. No consensus what the future will be. Uncertainty increases, no perfect forecast of the future as peace space is shrinking. We are fully aware that peace building is a complex and multidimensional exercise. It utilizes a variety of actors in constructions of culture of peace to replace a structure of violence. Certainly, no black and white solutions. Contexts are varied and different. Therefore, challenges must be converted into opportunities. We share the view that peace cannot be imposed by force. An inclusive dialogue can create conditions for sustainable peace. Certainly, lasting peace takes time and requires coordinated efforts, and it takes two to tango. In closing, Excellencies, ladies and gentlemen, in the words of Johan Galtung, I quote, "By peace we mean the capacity to transform conflict with empathy, without violence, and creatively, and creativity. It is never-ending process."
The secret of change is to focus on our energy, not on fighting the old, but building on the new. That's what Socrates said. We need to strengthen multilateral institutions to promote the initiatives and principles, to ensure they remain the pillars of the rules-based global order and to enhance dialogue and global security governance. In this regard, major power, middle power, and small power have responsibilities towards maintaining the rules-based international order. Great power status demanded proportionate responsibilities, and small states achieve strength through unity. They all should provide pathways to transform comprehensive dynamics to strategic trust to foster peace. They must assume a more global role to guide the international community to the new challenges. The world needs a strong and united global leadership. I thank you, sir. "感谢东盟嘉宾的发言，下面请最后一位亚美尼亚的嘉宾发言。Уважаемые дамы и господа, дорогие участники конференции, я должен сказать, что китайские организаторы конференции, конечно, очень постарались, блестящий форум, успешный форум, и темы заданные исключительно актуальны для всех наших стран. Поэтому спасибо большое за приглашение, за возможность выступить перед такой высокой аудиторией. Я сегодня в статусе независимого эксперта армянского был депутатом парламента, был послом Армении в международных организациях, но сегодня я представляю свой аналитический центр. Должен сказать, что я приветствую политику армянского правительства на диверсификацию ее внешней политики, диверсификацию ее оборонной политики. И приветствую то, что в работе конференции этого большого форума блестящего приняли участие также представители и делегация Министерства обороны Армении. Я буду говорить о мои предложения вам дам, касающиеся, как можно менять механизмы международной безопасности, чтобы адаптировать к сегодняшней ситуации. Это касается и ООН, и ОБСЕ, и, конечно, первым долгом Совета Безопасности ООН. С точки зрения, смотря с призмы, скажем так, Европы и постсоветского пространства. Дело в том, что 3 страны Южного Кавказа, Грузия, Армения и Азербайджан, мы члены Совета Европы. Это означает, мы часть Европы. С другой стороны, мы родились на пространстве Советского Союза, после развала Советского Союза, значит, это и постсоветское пространство. А что творится на постсоветском пространстве, знаете, отношения России с Украиной, знаете сложные отношения Армении с Азербайджаном, проблемы серьезные, и, конечно, мы тоже волнуемся, и мы тоже за то, чтобы были реформы, которые будут отражать реалии. Теперь, как бы я предложил реформировать тот же Совет Безопасности ООН? Вот я сегодня слышал, что мир стал многополярным. Ну, я бы сказал так, он идет к многополярности, а в Совете Безопасности ООН остались 5 членов, постоянных членов Совета Безопасности. Как были 5 членов, так и остались. Значит, если развитие многополярности, оно уже так ощутимо, то, конечно, нужно расширять число стран, которые
являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. А почему я говорю о Совете Безопасности ООН? Вы знаете, это тот универсальный глобальный механизм, решение которого обязательно для стран. Потому что странно, если многополярный мир, и это если в механизме он не отражается, это, конечно, в конечном итоге дискредитирует очень часто эту блестящую и очень важную для всех, для нас организацию. Конечно, это расширение должно идти за счет тех стран, которые бурно и серьезно усилились, развились. Здесь есть и такие страны, как третьи, четвертые, пятые экономики мира, но они не являются членами Совета, постоянными членами, такие как Германия, Япония, Индия. Они могут претендовать в страны Латинской Америки, та же Аргентина. Ясно, в Тихоокеанском регионе также есть игроки очень серьезные. То есть есть над чем думать. То есть расширение состава это Совета Безопасности ООН, именно постоянных членов, и исключительно важно для отражения объективного вот то, что происходит в мире. Второе, это безусловно надо ввести в Совет Безопасности института вето-1. Вы все свидетели того, как очень часто блокируются решения Совета Безопасности одной страной. Это нередко бывает. И чтобы вот такой деструктивный элемент убрать, это принятая норма, вводить систему вето-1. Это стимулирует все страны Совета Безопасности быть более конструктивными и не отмахиваться, просто блокируя те или иные решения. И, конечно, очень важное, с моей точки зрения, сотрудничество Китая с США. Потому что, когда мы с вами говорим многополярный мир, мы с вами одновременно понимаем, что два полюса, они очень серьезные, очень сильные, влиятельные. И любые возможности этого сотрудничества, они, безусловно, снимут многие напряжения в мире. Понятно, у этих крупных игроков свои интересы, очень часто расхождения мы видим, но одновременно есть сотрудничество, и я помню, как волновались перед встречей председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, но она состоялась. Но здесь очень важно создание, я бы сказал так, институциональной площадки сотрудничества. Уверен, что это принесет пользу всем нам. Для наших стран также очень важный вопрос ОБСЕ. Вы знаете эту организацию, но здесь как бы меньше об этом говорилось по понятным причинам. Глобальный юг развивается, есть БРИКС и так далее. Исключительно важные такие развития. Но ОБСЕ наработала и действительно очень многие механизмы, в том числе разрешения конфликтов. И терять это, конечно, не стоит. Немножко ОБСЕ буксует, вы знаете, из-за проблем между Россией и Западом, но здесь Китай может опять сыграть свою положительную роль. И я также хочу сказать об очень важном механизме, который называется механизмом гарантов. Вот когда мы с вами говорим о решении конфликтов, когда мы с вами говорим об атмосфере, которую должны создать, постконфликтной ситуации, очень важен институт гарантов. К сожалению, он очень часто не работает. Я могу привести два примера. Когда в 2020 году завершена была война, как бы силовые решения карабахской проблемы со стороны Азербайджана, три страны, Армения, Азербайджан и Россия, подписали некое заявление, и Россия взяла на себя гаранта безопасности населения Нагорного Карабаха, а Армения признала территориальную целостность Азербайджана. Но это был хороший путь, трудный, тяжелый, но не такой уж плохой. Но время прошло, гарантии не сработали, 150 тысяч граждан Нагорного Карабаха были изгнаны из Нагорного Карабаха. То есть институт гарантов, над этим международное сообщество должно поработать, потому что можно даже договориться, а потом не выполнить эти решения
И здесь также роль крупных двух игроков, мировых лидеров, исключительно важна. Я хочу также сказать несколько слов о том, что кроме того, что мы думаем о реформах вот в больших этих институтах международных, включая ООН, очень важно домашнюю работу нам всем делать в самом хорошем смысле. Отказаться от максимализма в переговорах. Мы это очень часто слышим. Вот сейчас идут очень важные переговоры Армении с Азербайджаном. Это важно, мы приветствуем. Но одновременно мы слышим новые предусловия, которые перед нами ставят. Да? То есть надо попытаться отказаться от максимализма. Политическая воля лидеров тоже очень важна, и политических элит. Отказаться от двойных стандартов. Вот есть одна страна, к которой я отношусь очень хорошо, но у нее очень интересная такая позиция. В случае с Нагорным Карабахом эта страна говорит: уважайте территориальную целостность Азербайджана. В случае другого конфликта они говорят: уважайте право на самоопределение вот того другого народа. И я этой стране всегда и их экспертам говорю: как же так получается? Двойные стандарты. От этого тоже мы должны отходить. И в завершение моего выступления я хочу сказать словами великого философа китайского Конфуция. Да, очень полезно, очень часто великих мудрецов перечитывать. Конфуций сказал: мудрый человек никогда не делает другому человеку то, что бы он не хотел, чтобы делали бы ему. Это очень важные и мудрые слова, и я хотел бы адаптировать в межгосударственным отношениям. Не надо делать соседнему государству больно, что потом ты бы обижался, когда тебя отвечают. Эти мудрости, они могут нам помочь в нашей деятельности и в нашем стремлении к миру. Спасибо за внимание.感谢亚美尼亚的嘉宾说了精彩的发言。各位来宾啊，刚才6位嘉宾都做了发言，有些嘉宾啊对全球安全治理提出了他们自己的方案，值得我们与会者密切关注。由于时间关系啊，我们还有10分钟 ，We have 10 minutes left。下面呢，我们进入这个提问阶段。Now we enter the Q&A session。我们提几个问题吧。先请外方代表优先，可以提问，请举手。Please raise your hands. Q&A. Okay, please. Merci à tous les présentateurs. Je m'appelle Jean-Paul Malin, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Avant de poser ma question, je voudrais exprimer ma reconnaissance et celle du ministre d'État, ministre de la Défense, aux organisateurs et au ministre de la Défense de la République populaire de Chine. Je voudrais simplement rappeler qu'à l'occasion du 64e anniversaire de notre indépendance, le ministre de la Défense de Chine a autorisé la participation d'un contingent de l'armée chinoise au défilé marquant cet anniversaire. Nous avons tous été impressionnés par le savoir et le savoir-faire de l'armée chinoise, et cela a été un acte fort qui marque l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En tout cas, merci beaucoup. Ma question, je voudrais remercier effectivement tous les présentateurs, tous ceux qui œuvrent pour la paix mondiale, et tout le monde est d'accord que la paix et la réconciliation sont de longs processus qu'on ne peut pas faire en une seule fois. Cela prend du temps. Alors, je m'adresse au CICR pour savoir, pour commencer cette paix, pourquoi vous ne demandez pas immédiatement des cessez-le-feu
pour que la paix commence. Merci. 好，非常感谢科特迪瓦朋友的对这次论坛的评价。另外呢，对我们契克秘书长提了一个问题。Secretary General of TICA, please. Thank you so much. Yes, indeed, in the region that SICA comprises, unfortunately, we still have hotspots. And some of them were mentioned here about sufferings, people, innocent people, civilians. There are no magic stick. We have several mechanisms internationally agreed, including the Security Council, UN Security Council mechanism. But all these resolutions, unfortunately, not implemented by stakeholders. However, we should tirelessly make some additional efforts to bring confidence. So this is the core issue of SICA, that we are implementing the methods or the approach from simple to complex. Within the SICA, we have the member states who do not have even diplomatic relations. However, all of our member states do not leave the table of negotiation. We're trying to agree on what is agreeable. I remember also the ASEAN approach. Let's talk about things that unites us first. Let's create the trust. Let's engage into the dialogue. If we can agree on some principles, if we can agree on some frames, the second step is to implement these agreements. Unfortunately, again, in the international relations, we do have many frames, we have many agreements which are not, which are breached by several, by stakeholders. However, we should tirelessly go further and ensure the opportunity for dialogue between the parties. I believe this is the spirit of multilateralism. This is the spirit of SICA. We're promoting the dialogue. We're promoting the confidence. We're trying to establish in a different aspects of security, in a comprehensive security way. If we're not able to implement all measures in political and military dimension, okay, let's go through the soft power. Let's start with the academian dialogue. Let's start with students exchange and many other things. So this is the approach. We should not give up, even in case of the very divergent positions of our member states. We should pursue the way of confidence building. We should pursue the consensus. And I believe this is the only way how we can solve the global issues or very much hotspots in some places. Thank you so much. 谢谢契卡秘书长的回答 ，Thank you。由于时间关系啊，咱们再提一个问题。One more question, okay? Okay. Please. I'm Defense Attaché of Ukraine to China. So my question to Armenian representative. In our region, there is one country that refuses to read Confucius, at the same time killing Ukrainians every day. At the same time, this country is a permanent member of Security Council. And this country is Russia, obviously. But the Voice Ukraine is not the only one where Russia is involved. We know Transnistria, we know Georgia, we know Karabakh and other regions, even Central Asia. So my question is, which reform should be done to eliminate the root of the problem? Thank you. 这位是乌克兰驻华大武官啊，他问的问题是给 Armenian friend, please.
Спасибо за вопрос. Но я сразу скажу, что, конечно, в докладе я в мягкой форме представил то, что происходит. Но, конечно, это классическая агрессия одной страны против Украины. То есть России против Украины. Это классическая агрессия. На это мировое сообщество, конечно, также реагирует. Более того, я хочу сказать очень важную информацию. Вы помните, в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому даны были гарантии Украине, если она откажется от ядерного оружия, возвратит к России, что она сохранит территориальную целостность и суверенитет. Эти гарантии были нарушены. И теперь, да, международное сообщество должно начать восстанавливать вот все эти гарантии для Украины. Один из механизмов, который я вижу, могу сказать, потому что сегодняшний Совет Безопасности не сможет это решить, блокирование идет в любых резолюциях. Безусловно, США, Китай диалог. Этот диалог может помочь разрешить эту ситуацию. 好，谢谢这个亚美尼亚嘉宾的回答。由于时间关系啊，我们不能再进一步再进行提问阶段了。这一节啊，我们即将收尾。大家都很清楚啊，中方在乌克兰问题上的立场是非常明确的，那就是劝和促谈，政治解决。我们是这么说的。 也是这么做的。中国迄今所做的努力啊，目标就是一个，什么目标呢？就是我们香山论坛的主题“共筑和平”。我们的外交努力并不支持谁，也不偏向谁，我们遵循的是联合国的宪章的宗旨和原则。当前啊，中国在不断的贯彻和实践全球安全倡议方面做出不懈努力，为国际社会树立了榜样。在国际安全事务中，中国始终本着负责任的态度，认真履行自身承担的国际义务和承诺，坚定支持多边主义，积极参与多个国际机制建设，积极开展国际合作，为维护国际和平与安全、维护全球战略稳定做出自己的贡献。中国始终坚定支持联合国在国际事务中的核心作用。中国主张坚持通过对话协商，以和平方式解决国家间的分歧和争端。在地区热点问题上，中国一直致力于劝和促谈，为推动和平解决地区热点问题发挥建设性作用。第4场大会呢，就到这儿结束了，全部4场大会也就结束了。下面呢，请允许我根据组委会的安排致闭幕词。尊敬的各位来宾、女士们、先生们、朋友们，冷眼向阳看世界，热风吹雨洒江天。第11届北京香山论坛已完成各项议程。中方对本届论坛高度重视。昨天啊，习近平主席发来贺信，表达了中国坚定走和平发展、合作共赢道路的坚定决心，展现了中国推动落实全球安全倡议、构建人类命运共同体的美好愿景，为我们成功举办本届论坛提供了根本遵循。中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠上将莅临欢迎晚宴并致辞，国防部长董军海军上将做了大会主旨报告。今天上午，外交部陈晓东副部长做了专题演讲。3天时间里啊，各位嘉宾代表如约而至，相聚北京。
在坦诚友好的氛围中，紧扣共筑和平、共享未来的主题，各抒己见，畅所欲言，围绕安全合作、地区稳定、国际秩序、和平发展、全球治理等重要议题，碰撞观点，集思广益，达到了真心释疑、凝聚共识、促进交流、提升合作的良好效果。回望时代洪流奔涌不息，人类文明曲折前进的发展历程，更能深刻感悟到乘历史大势而上，走人间正道致远的弥足珍贵。环顾当今世界，百年变局加速演进，局部冲突和动荡频发，各种传统和非传统安全威胁交织叠加。今天上午上一场刚果部国防部长的发言里面有句话给我们留下深刻印象，他说：没有安全就没有发展，没有发展就没有安全。面对动荡不安的国际形势，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列重大倡议，不断丰富构建人类命运共同体理念的内涵和实践路径，为解决人类面临的共同问题贡献了中国智慧、中国方案，为世界和平注入强劲正能量。我们坚信，冷战思维、零和博弈的歪门邪路注定不得人心，团结合作、互利共赢的康庄大道必定越走越宽。女士们、先生们，一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。此时的北京秋高气爽，枫叶斑斓，让人流连忘返。北京香山论坛将一如既往地秉持平等、开放、包容、互鉴的理念，为各国参会代表提供一个百家争鸣、众论天下的平台。在此我谨代表中国军事科学学会、中国国际战略学会，再次对各位来宾出席本届论坛表示诚挚的谢意，祝愿大家身体健康、平安顺遂，也希望你们在北京留下一段美好的回忆。最后，我宣布第11届北京香山论坛圆满闭幕，谢谢大家。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善。365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。